মার্চ 2025 সায়েন্স সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হলো বিজ্ঞানী, গবেষক এবং পেশাদারদের অত্যাধুনিক গবেষণা উপস্থাপন, উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশের জন্য একটি ব্যতিক্রমী মঞ্চ প্রদান করা। এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিষয় হলো সুস্থায়ী উন্নয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, বা আমরা বলতে পারি অ্যাপ্লিকেশন অফ AIML ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যের মধ্যে এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত দিশা খুঁজে পাবো, এ বিষয়ে আমি আত্মপ্রত্যয়ী। এই বিশিষ্ট কংগ্রেসে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী অনুষদ সদস্য, ছাত্র, গবেষক এবং অঞ্চলের পণ্ডিতদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আসুন এই 2 দিন আমরা বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে নতুন সীমানা চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের হয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে এমন সম্ভাবনা উৎসব উদযাপনে একত্রিত হই। আপনাদের ও অংশগ্রহণ এই একাডেমিক সমাবেশকে সমৃদ্ধ করবে, যেখানে কৌতূহল সহযোগিতাকে অনুপ্রাণিত করবে আর উদ্ভাবন ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করবে। উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, sir, for the kind deliberation. Your address has truly set for this event and continued for us has always inspired us to grow. Thank you once again. Now it is our honor to invite Dr. Ashish Banerjee, Deputy Speaker of West Bengal Legislative Assembly and Honorary President of Governing Body Rampurhat College, to deliver special address. Over to you, sir. নমস্কার। আজ এই রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেসে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট জনেরা, আছেন আমার অত্যন্ত প্রিয়জন, দীর্ঘদিন মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলাম, অত্যন্ত শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস মাননীয় মন্ত্রী অনেক ব্যস্ততার মধ্যে তিনি এসেছেন, আমরা কৃতজ্ঞ। এবং এখানে উপস্থিত আছেন এমন একজন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং এই রিজিওনাল কংগ্রেসে একটু এসেছেন। তখন আমি ওকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, উনি আছেন এবং সুরাংশু আছেন, দুজনকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে আপনাদের একবার রামপুরহাটে আসতে হবে, রামপুরহাট কলেজে। ওরা ভীষণ ব্যস্ত। ডক্টর সুমন ধর, মাননীয় উপাচার্য টেরি ইউনিভার্সিটি, আছেন সৌরাংশুবাবু, তিনিও উপাচার্য, মাননীয় উপাচার্য, গতকাল বোধহয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আছেন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ডক্টর নবকুমার মণ্ডল মহোদয়, আছেন এই কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর প্রবাল কুমার সিনহা, আছেন নোডাল অফিসার জয়ন্ত দাস, আছেন দপ্তরের আধিকারিক বিজ্ঞানী অমিয় কুমার কালীদহ, আছেন এখানে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ, বিশিষ্ট জনেরা, স্নেহের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, ভ্রাতৃপ্রতিম সাংবাদিক বন্ধুগণ, সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা আমার নিজের ভাবতে ভালো লাগছে যে রামপুরহাট কলেজে রিজিওনাল কংগ্রেস হচ্ছে। আমি যখন এই দপ্তরেরই মন্ত্রী ছিলাম
2016 সালে 16 থেকে বছর দেড়েক ছিলাম। সেই সময় আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ক্রমে আমি বলেছিলাম যে শুধু সায়েন্স কংগ্রেসটা কলকাতায় সায়েন্স সিটিতেই অনুষ্ঠিত হয়। এটা এর প্রসারের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছিল যে একটু বাধার স্বরূপ, কারণ আমাদের অনেক প্রতিভাবান ছেলে মেয়ে বিজ্ঞানের এই আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তাদের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও। আবার গতবার আমি তো ধরুন আমরা তো সেই ধরনের নই, আমাদের মধ্যে সেই ভাবনা, আপনাদের মধ্যে যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে আমাদের সবার মধ্যে সেটা নেই। তো তখন একটি ছাত্র ছাত্রী খুব অল্প বয়সী তারা একটি প্রশ্ন করেছিলেন। সেখানে আমাদের দুজনই আছেন যারা ছিলেন সেদিন, ওই সুমনবাবু এবং সুরাংশুবাবু। একটি মেয়ে প্রশ্ন করলো যে স্যার, গাছের গুঁড়ি সর্বদাই গোল হয় কেন? গাছের গুঁড়িটা চৌকোনা হয় না কেন? এই একটা যা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছে, কারণ আমরা এই ধরনের ভাবনার কোনোদিন আমাদের মনেই আসেনি। আর দুই হচ্ছে হোয়াট ইজ টাইম, এবং সেখানে আমাদের এই বিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করে যারা আছেন আজকে এখানে, সেদিন ছিলেন, তারাই কিন্তু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এটার কারণ কি। এই যে বিষয়গুলো, অর্থাৎ ভাবনা চিন্তার নতুন উদ্ভাবনী শক্তির যে পরিচয়, সেই পরিচয়টা আমরা দেখলাম যে গ্রাম বাংলার ছেলে তারাও কিন্তু উদ্যোগী হয়েছেন। আমি কিছুদিন আগে আমাদের বীরভূম জেলার যারা ক্ষুদে সায়েন্টিস্ট, যারা জাতীয় স্তরেও অংশগ্রহণ করেছেন, তারা আমাকে বলেছেন যে আমাকে একবার বিধানসভায় নিয়ে যাবেন। তো বিধানসভাতে তাদের নিয়ে গিয়েছিলাম, এবং সব থেকে বড় কথা, আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ বিমান কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি তাদের আলাদাভাবে সম্বর্ধিত করেছিলেন বিধানসভার মধ্যেই, অর্থাৎ তাদের উৎসাহিত করার জন্য। আমরা এই যে উজ্জ্বলদা যে বিষয়গুলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়, অর্থাৎ আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমোদন ক্রমে তখন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে শুধু সায়েন্স সিটিতে নয়, ডিভিশনাল সায়েন্স কংগ্রেস করা হোক, এবং সেই মতন করেই প্রথম আমার মনে আছে বাঁকুড়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ডিভিশনে হয়েছিল। আজকে আরো বিস্তৃত আকারে রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেস হচ্ছে, এবং এখানে আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী তারা নিঃসন্দেহে তারা উৎসাহিত হবেন এবং অনুপ্রাণিত হবেন। আমাদের মাননীয় শতাব্দী রায় সাংসদ এসেছেন, তাদের আগেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এখানে উদ্যোগ করা হয়েছে। আমি আশা করব যে আমাদের এই সায়েন্স কংগ্রেসে, এই রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেসে ছেলেরা মেয়েরা যারা মডেল উপস্থাপন করছেন এবং যারা তাদের নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, নিঃসন্দেহে এটা গৌরবের, এবং আগামী দিন আরো বেশি মাত্রায় আমাদের ছেলেরা উৎসাহিত হবেন এই আশা রেখে। এবং আপনারা যারা এসছেন, নানা অসুবিধার মধ্যে দিয়েও যারা এসছেন, তাদের কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এবং আমাদের আন্তরিকতা দিয়ে তাদের সম্বর্ধিত করছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা নিশ্চয়ই এটা উপভোগ করবেন। ধন্যবাদ।
Thank you, sir, for your insightful and thought-provoking address. Sir has been a guiding force in shaping the academic and institutional growth of our college, and we are privileged to have his inspiring leadership. Now, uh, we are very happy that we have among us Srimati Shatabdi Rai, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, and we would request our Principal Sir to felicitate her with floral accolades. We would request Madam to kindly enlighten us with her special address. Madam, please come. নমস্কার, সবাইকে শুভকামনা এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার। 2025 ভালো হোক, সবার ভালো হোক, সবার ইচ্ছে পূরণ হোক, সবার স্বপ্ন পূরণ হোক। আজকে এখানে আশিস দা বলেছিলেন আসতে, এবং আশিস দার ভীষণ ভালোবাসা যুক্ত আছে বলে সবার আগে পৌঁছে গেছে। উজ্জ্বল দা আছেন এবং উপস্থিত প্রত্যেকে নিজের নিজস্ব সম্মান অর্জন করে এখানে পৌঁছেছেন এবং সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। সবার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগলো। সায়েন্স যে জায়গায় পৌঁছে গেছে, যে জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে এবং যে জায়গায় পৌঁছে যাবে, তাতে আমার ধারণা আলটিমেটলি মানুষের কিছু প্রয়োজন হবে না। যা যা মানুষ হিসেবে করতে পারতেন, আমরা যা যা করতে পারি, সবই সায়েন্স করে নিচ্ছে। একসময় মজা করে বলতাম যে ফোনে এমন সময় এক সময় আসবে, টেলিফোনে কথা বলতে গেলে ছবি আসবে, তাহলে মহিলারা মেকআপ ছাড়া ফোন করতে পারবে না। সেটা আলটিমেটলি সত্যির জায়গায় পৌঁছেছে। সত্যি এখন ভিডিও কল মানে আমি দেখতে পাচ্ছি সামনের মানুষটা কি করছে, কিভাবে আছে। দূরকে অনেক কাছে এনে দিয়েছে। ছেলে মেয়ে বাইরে থাকলে বেশি বছর, তাও মনে হচ্ছে কাছেই আছে এই মাধ্যমে। আজকে সব থেকে এগিয়ে যাওয়ার জায়গায় এআই পৌঁছেছে। জানি না ভবিষ্যৎ সেটা আমাদের ভালোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে না খারাপ দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ এখনো পর্যন্ত এআই এর যা এফেক্ট শুরু হয়েছে, ব্যবহার যা শুরু হয়েছে, তাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করাই বেশি বলে মনে হচ্ছে। তবু এখানে যারা আছেন, যারা সায়েন্স নিয়ে পড়ছেন, যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াচ্ছেন, যারা সায়েন্স নিয়ে এগিয়ে চলেন, যারা সায়েন্স নিয়ে রিসার্চ করছেন, তারা অনেক বেশি জানেন এবং আশা করব যে আমরা যে কোনো কাজকে ভালো এবং খারাপ দিক থাকেই, যদি সায়েন্স এমন জায়গায় পৌঁছয় যেখানে আমাদের মানুষকে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে মানবিকতাকে ছেড়ে না ফেলতে হয়, আমরা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় আনতে গিয়ে সম্পর্কগুলোকে যেন হাতছাড়া না করতে হয়, আমরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মানুষ আছি সেখানে যুক্ত হতে গিয়ে যেন নিজের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হতে হয়, এরম সায়েন্স এরম পৃথিবী আমি চাই, আমরা চাই, তার দিকে আমরা এগিয়ে চলি। এটাই আজকের কামনা। নমস্কার। Thank you, ma'am. Thank you for gracing the occasion with your presence.
We are fortunate to have among us one of the greatest scientific minds of our times, Professor Nabakumar Mondol, INSA Senior Scientist, Shaha Institute of Nuclear Physics, Kolkata. We would request, sir, to kindly enlighten us, to illuminate us with some of your thoughts. মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্ট মানুষজন যারা রয়েছেন, আশিস বাবু, উজ্জ্বল বাবু এবং আমার বিজ্ঞানী সহকর্মীরা যারা রয়েছেন, তারা যারা ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য ফ্যাকাল্টি এখানে রয়েছেন, তাদের সবাইকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এখানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। প্রথম কথা, কারণ আমার সঙ্গে, আমি যদিও বাংলার ছেলে, অ্যাকচুয়ালি বাংলার ছেলে শুধু বলবো কেন, আমি বর্ধমানের ছেলে, কিন্তু আমার সমস্ত রিসার্চ পিরিয়ডটা কেটেছে বাংলার বাইরে। তাই আমি মাত্র 7-8 বছর আগে এখানে এসে আমার সঙ্গে অনেকেরই বিশেষ আলাপ এখানে নেই, সেটা একটা কারণ। যাই হোক, আমি আমার কিনোট অ্যাড্রেস একটু পরেই দেব, কিন্তু এখানে যখন আমাকে বলতে বলা হচ্ছে, আমি জাস্ট দু একটা বিষয় নিয়ে বলতে চাই। তিনটে বিষয়। একটা হচ্ছে, আজকের দিনে আমরা যারা রিসার্চ করছি তাদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটা? আমার মনে হয় বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরি করা, এটা হচ্ছে একটা প্রধান কাজ আমাদের বিজ্ঞানীদের। আমাদের গর্ব হওয়ার কথা যে আমাদেরই একমাত্র কনস্টিটিউশন গোটা পৃথিবীতে যেখানে বিজ্ঞান মনস্কতার কথা আমাদের কনস্টিটিউশনে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু আমাদের এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত কুসংস্কার এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না। এবং যারা এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাদের কথা বলছেন, মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছেন, তাদের ঘরেও মেরে ফেলা হচ্ছে। ডক্টর ঢাওলকারের কথা আপনারা অনেকেই জানেন, এবং এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এটা হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, বিজ্ঞানকে আজকে অনেক বড় বড় রিসার্চ হচ্ছে সব, কিন্তু সব থেকে বড় প্রয়োজন যেটা হচ্ছে পরিবেশ দূষণ রোধ করা, এবং তার জন্য আমার মনে হয় আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। আর তৃতীয় কথাটা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এখানকার যারা ইয়াং স্টুডেন্টরা রয়েছে তাদের জন্য, যে গোটা, আমি জানি এবং আমি নিজের থেকেই বলছি, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, যে যে ট্যালেন্ট আমাদের গোটা বাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে, ট্যালেন্টটা যেটা শুধু কলকাতা শহরে নেই এবং যে এলিট ইনস্টিটিউশনগুলোতে নেই তা নয়, আমাদের সমস্ত জায়গাতেই ট্যালেন্টগুলো রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই ট্যালেন্টটাকে নার্চার করতে হবে। আমরা যদি এই ট্যালেন্টটাকে নার্চার করতে পারি, তাহলেই আমরা এই বিশ্বের দরবারে আমাদের দেশকে আরো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। এই কথা বলি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. We will definitely keep in our minds your suggestions. We will try our best to foster the talents and move towards a more sustainable, a more empathetic, a more lovable future. Thank you once again, sir. On this On this momentous occasion, we are happy to have among us Professor Sumon Kumar Dhar, Vice Chancellor, Terry School of Advanced Studies, New Delhi. We would request, sir, to kindly enlighten us with your illuminating speech. নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, other dignitaries in the dais, সুধী দর্শক মণ্ডলী। Now, ডক্টর ব্যানার্জি আপনাদের বলেছেন যে প্রথম আমার সঙ্গে ওনার দেখা হয় বর্ধমানে রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেসে, এবং তখন উনি বলেন যে আপনি যদি সুযোগ পান তাহলে একবার রামপুরহাটে আসবেন। তো রামপুরহাটে আসার আমার আরেকটা বড় প্রাপ্তি হলো, আমি
বীরভূম জেলা স্কুলে পড়াশোনা করি, ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 6 পর্যন্ত। তো স্বভাবতই এখানে আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল, এবং আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই এখানে আসার আমন্ত্রণের জন্য। আমি সত্যিই অভিভূত, এবং এই যে প্রচেষ্টা যে বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা, এটা ছড়িয়ে দিতে হবে। কেন এটা কেবলমাত্র রাজ্যের বা দেশের রাজধানীতে হবে? আমার মনে হয় না আর কোনো রাজ্যে এইভাবে ব্যাপকভাবে গোটা রাজ্য জুড়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ে 2 দিন ব্যাপী 3 দিন ব্যাপী আলোচনা এভাবে করা হয়। সেদিক দিয়ে অবশ্যই আপনারা সবাই অনেক অনেক অভিনন্দনের যোগ্য। আমি জাস্ট সরি, মাঝে মাঝে ইংরেজি চলে আসে কথার মধ্যে, বহুদিন বাংলা ছেড়েছি। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এই কথাটা এতবার করে আসছে, তারপরে আসছে এআই অ্যান্ড এমএল। তো আমি এআই আর এমএল এ পরে আসছি। সবার আগে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, তার মানে যদি ডেভেলপমেন্ট হয় সেটা কি সাস্টেনেবল হবে? এটা হচ্ছে এখনকার সবচেয়ে বড় কনফ্লিক্ট। ডেভেলপমেন্ট আমাদের করতেই হবে, শিল্প আসতেই হবে, বাণিজ্য হতেই হবে, কিন্তু কিভাবে সেটাকে সাস্টেনেবল করা যায়? এবং আমি প্রায় 30 বছর ল্যাবের মধ্যে ছিলাম, ল্যাবরেটরির মধ্যে। আমার বিষয় হচ্ছে বায়োটেকনোলজি, হেলথ সায়েন্স। তো তারপরে আমার কাছে টেরির এই অফারটা আসে। টেরি হচ্ছে দ্য এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এবং তখন আমি বুঝতে পারি যে আমরা ল্যাবরেটরির মধ্যে যে কাজ করছি তার বাইরেও কিন্তু একটা ব্যাপক বিশাল দুনিয়া আছে, এবং তার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, সত্যি কিছুই জানি না। তো টেরিতে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার উপরই আমরা কাজ করি। এবং আপনারা হয়তো অনেকে জানেন বা জানেন না, গত 100 বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে, এবং সেই 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার যে ফলে প্রফেসর নবকুমার মন্ডল বললেন যে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, সেটা আমাদের কাউকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু আপনারা হয়তো এটা জানেন না, বা হয়তো জানেন, আগামী 100 বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়বে। এটা হচ্ছে প্রজেকশন। এবারে 1 ডিগ্রি বাড়ার ফলে কি অবস্থা হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি। এবার যদি 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়ে, এবং আপনি যত রকম প্রচেষ্টা করুন, 2 ডিগ্রির নিচে টেম্পারেচার কমানো যাবে না, তাহলে আমরা কোথায় যাব? আমরা কি করব? সুতরাং সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কথাটা এটা কিন্তু অনেক বড়। আর এটা নয় যে দিল্লিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এত স্মগ, ফগ, হেজ, টেম্পারেচার 4 থেকে 14 ডিগ্রির মধ্যে, এটা খালি দিল্লির সমস্যা নয়, বা কোনো একটা দেশের সমস্যা নয়। এটা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা, জিওপলিটিক্যাল সমস্যা। তো এটা আমাদের সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু শুধু ভাবলে তো হবে না, আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা কিভাবে সবার প্রচেষ্টায় এর মোকাবিলা করতে পারব। তো আজকের এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি দিবসে চলুন আমরা সবাই মিলে অঙ্গীকার করি যে এই পৃথিবীকে আমরা যেভাবে পারি, আমাদের যেটুকু ক্ষমতা, পলিসি, সরকার, তারা তো আছেই, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের একটা দায়িত্ববদ্ধতা আছে, এবং সেই দায়িত্ববদ্ধতা আসুন আমরা সবাই মিলে আজ অঙ্গীকার করি আমরা সেটা পালন করব। আর আমরা যদি সবাই মিলে পালন করি, অ্যাওয়ারনেসের কথা হয়েছে, শুধু নিজেরা নয়, বাকিদেরও অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করি,
তাহলেই আমার মনে হয় আমরা যে প্রচেষ্টা শুরু করেছি সেই প্রচেষ্টা সফল হবে। ধন্যবাদ, নমস্কার। Thank you, sir, for sharing your thoughts and experiences with us. We are looking forward to have more reflections on sustainable development from sir. We are honored to have among us Sri Ashit Kumar Mal, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha. We'd request our students to kindly assist our principal, sir, to felicitate Sri Ashit Kumar Mal. Sir, as you are present among us, we would request you to kindly share some of your thoughts with us on this occasion. Sir, please. নমস্কার। সেভেন্থ রিজিওনাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেস 2024-25 Region-3 Burdwan ডিভিশন। আজ খুব খুশির দিন যে রামপুরহাট কলেজ, রামপুরহাট বীরভূম সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যৌথ উদ্যোগে আজকের যে আলোচনা সভা, এখানে বিশেষ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত আছেন। আমরা ভীষণভাবে খুশি যে এই প্রোগ্রামটা রামপুরহাট কলেজ এবং বীরভূমের মধ্যে হচ্ছে। এখানে উপস্থিত আছেন সম্মানীয় মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, আমার স্যার ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, ডেপুটি স্পিকার অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। এখানে উপস্থিত আছেন সিনিয়র এমপি শতাব্দী রায়। এখানে উপস্থিত হবেন ফাইজুল সাহেব, এখনো আসেননি নিশ্চয়, সভাধিপতি, নাম দেখছি কার্ডে, আসবেন নিশ্চয়। ডিএম সাহেবও আসবেন নিশ্চয় এখানে এই প্রোগ্রামে, ডিএম সাহেবেরও নাম দেখছি, এসপি সাহেবেরও নাম দেখছি, তারা নিশ্চয়ই আসবেন। এখানে সৌরভ পান্ডে, সাব ডিভিশনাল অফিসার আইএস, তিনিও আসবেন। শ্রী গোবিন্দ শিকদার, সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার আইপিএস, তিনিও এসে উপস্থিত হবেন।
এখানে সায়েন্টিস্ট, ইমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট প্রফেসর নবকুমার মণ্ডল, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা, তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা ভীষণভাবে গর্ব প্রকাশ করছি, তার মূল্যবান বক্তব্য আমরা শুনবো এখানে। এখানে উপস্থিত আছেন প্রফেসর সুমন কুমার ধর, ভাইস চ্যান্সেলর, টেরি স্কুল অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ, নিউ দিল্লি, তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। প্রফেসর উজ্জ্বল মালিক, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ডক্টর সোমনাথ দত্ত, আরএমসি কলকাতা, প্রফেসর সৌরাংশু মুখোপাধ্যায়, ভাইস চ্যান্সেলর, মহাত্মা গান্ধী ইউনিভার্সিটি, তারা এখানে উপস্থিত আছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো আমাদের স্যারকে, তিনি একাধিকবার ফোন করে এখানে আসার জন্য বলেছেন, ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে উপস্থিত আছেন ডক্টর প্রবল কুমার সিনহা, প্রিন্সিপাল রামপুরহাট কলেজ। এখানে আছেন ডক্টর জয়ন্ত দাস, নোডাল অফিসার্স অফ দ্য হোস্ট ইনস্টিটিউট, এ জয়েন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, এবং উপস্থিত আছেন শ্রী অমিয় কুমার কালিদা, নোডাল অফিসার্স অফ দ্য DSTBT, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যান্ড জয়েন্ট সেক্রেটারি, জয়েন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। অনেকগুলো ইভেন্ট আমরা লক্ষ্য করেছি কর্মসূচিতে, এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এখানে হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কোনো অবস্থার মধ্যে দিয়েই মূল্যবান সময়টাকে নষ্ট করব না। যারা এখানে এসেছেন তাদের বক্তব্য আমরা শুনবো, শুধু এইটুকুই কামনা করছি যে আপনাদের এই সুন্দর প্রোগ্রাম দারুণভাবে সফল হবে। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আপনাদের কথা শোনার জন্য আমার কথা ছেড়ে রাখলাম। যদি আবার কোনো সময় সময় হয় তখন নিশ্চয়ই দু একটা কথা বলবো। নমস্কার নেবেন। Thank you, sir, for gracing and blessing us with your august presence. In this congregation of the greatest minds, today we are delighted to have among us Professor Shourangshu Mukhopadhyay, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Purbo Medinipur. We would request, sir, to kindly deliver his speech to illumine and encourage us. Sir, the stage is yours. মাননীয় শ্রদ্ধেয় শ্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উপাধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা, মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস মহাশয়, অধ্যাপক নবকুমার মণ্ডল, অধ্যাপক সুমন কুমার ধর, মাননীয় সাংসদ শ্রীমতী শতাব্দী রয়, মাননীয় সাংসদ শ্রী অসিত মাল, এবং মঞ্চে উপবিষ্ট এবং মঞ্চের সামনে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এবং সর্বোপরি আমাদের সামনে উপস্থিত বেশ কিছু তরুণ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানীগণ। আজকে এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত ভালো লাগছে, এবং আমার আরেকটি খুব ভালো লাগার ব্যাপার, আজ থেকে 2 বছর আগে, প্রায় 2 বছর আগে বর্ধমানে ঠিক এরকম বিজ্ঞান কংগ্রেস হয়েছিল। সেখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, হোয়াট ইজ টাইম, এবং তিনি এখনো মনে রেখেছেন সেই প্রশ্নটি। সেই প্রশ্নটি প্র্যাকটিক্যালি ওই বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমি উপস্থিত ছিলাম ফিজিক্সের লোক হিসেবে, এবং ন্যাচারালি আমাকে অনুরোধ করা হয় উত্তরটি আমাকে দিতে। একটি ছোট্ট ছেলে, একটি বাচ্চা ছেলে প্রশ্ন করেছিল এই বিজ্ঞান কংগ্রেসের ডায়াসেই, যে টাইম কি। টাইম একটা আমাকেই উত্তর দিতে হয়েছিল। এটা তো সব থেকে জটিলতম বিষয়, যে হোয়াট ইজ টাইম। তবে টাইম খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে যে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তিনটের মধ্যে যে যোগসূত্র স্থাপন করে সেই হচ্ছে টাইম।
এবং আমার একটি ব্যক্তিগত অ্যানালিসিস হচ্ছে আপনারা যদি দেখেন অতীত মানে পাস্ট, বর্তমান প্রেজেন্ট এবং ভবিষ্যৎ ফিউচার, এই তিনটে ওয়ার্ডের মধ্যে একটাই কমন লেটার, দ্যাট ইজ টি। আর টি স্ট্যান্ডস ফর টাইম। তা সেটা আমার খুব অত্যন্ত ভালো লাগার ব্যাপার যে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় সেটি মনে রেখেছে। তা যাই হোক, আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে অত্যন্ত ভালো লাগছে। দুই একটি কথা বলার, যেটা হচ্ছে আমাদের অধ্যাপক নবকুমার মণ্ডল বললেন যে বিজ্ঞান মনস্কতা, এই বিজ্ঞান মনস্কতাটাকে বাড়ানোর একটা উপায় আছে যেটা আমরা সাধারণত উপেক্ষা করি। সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়া। বিজ্ঞানের ইতিহাস একটা অত্যন্ত রোমহর্ষক ব্যাপার। আমরা ডিটেকটিভ পড়ি, আমরা বিভিন্ন রকম উপন্যাস পড়ি এবং সেখান থেকে আমাদের মনের রসদ সংগ্রহ করি। কিন্তু একটা জায়গা আমরা অবহেলিত থেকেছি, সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়া। বিজ্ঞানের ইতিহাসটা একটা মানে অত্যন্ত কণ্টকময় পথ। বিজ্ঞানের ইতিহাসটা কিন্তু কুসুমাত্রিন্য পথ নয়। যেভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসটা তৈরি হয়েছে, সেই প্রথম দিনের বিজ্ঞান যখন মানুষ পাথরে পাথরে ঢুকে আগুন জ্বেলেছিল, সেখান থেকে আজকে যেখানে পৌঁছেছি, যেখানে মাননীয়া সাংসদ বললেন যে ভবিষ্যতে মানুষের দরকার হবে কিনা সেটাই সন্দেহের। তা সেই জায়গাটায় পৌঁছেছি। এই দীর্ঘ ইতিহাস কিভাবে এসেছে সেটা যদি আমরা একটু, আমাদের বিশেষত আমাদের যারা তরুণ বিজ্ঞানী এখানে রয়েছেন, তারা যদি একটু পড়ে, আমি সাজেস্ট করব স্টিফেন হকিং এর এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম এবং সেই স্টিফেন হকিং এরই থিওরি অফ এভরিথিং, এই দুটো বই যদি তারা অবসর সময়ে পড়ে, তাহলে কিভাবে বিজ্ঞান তৈরি হয়েছে সেটা তারা জানতে পারবে। এবং ওহমস ল আমরা সবাই জানি। ওহম যখন ওহমস ল তৈরি করেছিলেন, তখন তো কোনো মিটার ছিল না। কিভাবে তিনি তৈরি করেছেন? আকাশের ব্ল্যাক হোল, ব্ল্যাক হোল এখনো পর্যন্ত আমরা জানি না ব্ল্যাক হোলটা কোথায় আছে, কি ব্যাপার, ব্ল্যাক হোলকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সেই ব্ল্যাক হোল কিভাবে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন যে ব্ল্যাক হোল আছে? এই যে বিজ্ঞানের রাস্তা, এই রাস্তাটা কিন্তু তরুণ বিজ্ঞানীরা যদি তারা একটু পড়াশোনা করে অবসর সময়ে, তারা যেমন ফেলুদা পড়ছে পড়ুক, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়ে, এটা মানে তাহলে বিজ্ঞান মনস্কতা যেটা, সেটা কিন্তু অচিরেই খুব বাড়বে। একটা কথা, এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত মত যে আমরা পৃথিবীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, আমরা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমরা এখনো দেখিনি। আমি মাননীয়া সাংসদের কথার সূত্র ধরে বলবো, এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত মত, যদি কোনোদিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়, সেটা কিন্তু হবে মানুষের সঙ্গে কম্পিউটারের। যেভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আস্তে আস্তে গ্রো করছে, বিজ্ঞানীরা মনে করেন সত্যিই একদিন কম্পিউটার কবিতা লিখবে, সত্যিই একদিন কম্পিউটার বলবে কোন গোলাপটা সুন্দর। সেদিন বেশি দেরি নেই, সেইখানে একটা কনফ্রন্টেশন অবশ্যই আসবে, মানুষ ভার্সেস কম্পিউটার। যাই হোক, আমি আশা করি এই দুদিনের যে মহতী অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফল হবে এবং তরুণ বিজ্ঞানী যারা এসছেন, তারা যদি কিছু রসদ পায়, সেটাই হবে এই বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের বড় সাফল্য। ধন্যবাদ। Thank you, sir, for sharing your views on history of science, artificial intelligence, and many related other issues. And we would love to have more reflections on those issues in these 2 days. Now we would request Sharon, we would request Sri Omiyo Kumar Kalidaho, Nodal Officer, DSTVT, Government of West Bengal, to deliver his special address. নমস্কার। মঞ্চে উপবিষ্ট, আমার খুব আনন্দের দিন আজকে এই জন্যে যে যারা দুজন বসে আছেন তারা দুজনেই আমাদের মন্ত্রী। অ্যাকচুয়ালি একজন প্রেজেন্ট, একজন পাস্ট। তো সেই হিসাবে খুব ভালো লাগছে। তো দুই আমাদের মন্ত্রী শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রথমে বলছি ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, এবং প্রেজেন্টলি ডেপুটি স্পিকার ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছে মাননীয় এমপি শ্রী অসিত কুমার মাল,
প্রিন্সিপাল এই কলেজের প্রবাল সিনহা, বিজ্ঞানী প্রফেসর নবকুমার মণ্ডল, আরেক বিজ্ঞানী এবং এখন ভাইস চ্যান্সেলর টেরির শ্রী প্রফেসর সুমন ধর, এবং অ্যাক্সিডেন্টালি ও আমার ভাতৃসুলভ, অ্যাকচুয়ালি আমার কলেজের জাস্ট 2 বছরের জুনিয়রও আছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের টিচার, যিনি আবার এই মুহূর্তে উপাচার্য, নতুন উপাচার্য আছে। এখানকার নোডাল অফিসার এই রামপুরহাট কলেজের প্রফেসর জয়ন্ত দাস। সামনে যারা আছে তাদের সাথে আমার প্রায় সবাইকারই মানে চেনা জানা আছে প্রত্যেককে, এবং আমার ছাত্রছাত্রী যারা আছে ইংরাজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে, আমার দপ্তর বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের তরফ থেকে জানাচ্ছি। কতগুলো প্রশ্ন এসেছে, অ্যাকচুয়ালি আমি ভেবেছিলাম কিছু বলবো, কিন্তু যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা মনে হয় ভালো হবে, জাস্ট অল্প। তার আগে 2-1টা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে দিই যে এই বিজ্ঞান কংগ্রেস, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেস 1994 সাল থেকে শুরু হয়েছে, এবং এবছর আমরা 32তম সায়েন্স কংগ্রেস করতে চলেছি, স্টেট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেস করতে চলেছি, যেটা এখন আপাতত অনুষ্ঠিত হয় সায়েন্স সিটি কলকাতাতে। আর স্যার যেটা বলছিলেন, মানে ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, যিনি আমাদের আগের মন্ত্রী ছিলেন, অ্যাকচুয়ালি ওনার সময়ই এই কনসেপশনটা ডেভেলপ করেছিল, যেটা উনি খুব বিস্তারিতভাবে বললেন যে কেন কেবলমাত্র শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক বা শহর কেন্দ্রিক বিজ্ঞান কংগ্রেস হবে। ইনফ্যাক্ট আগে আমরা সায়েন্স কংগ্রেস করতাম কলকাতা এবং তার সারাউন্ডিংসটাকে মূলত নিয়ে, এবং একটাই সায়েন্স কংগ্রেস হতো। আর কিছু কিছু সময় আমরা বাইরে বেরিয়েছিলাম, একদম যে বেরোয়নি তা নয়, বেরানো হয়েছিল। বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে আমরা একাধিকবার করেছি, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে আমরা করেছি, কিন্তু সেই ব্যাপারটা সেই মানে একটা জায়গাতেই হচ্ছিল। তো উনি বললেন যে কনসেপশনটা একটু চেঞ্জ করা যাক আমাদের, যে আমরা কেন করতে পারি না। তো সেই জন্য বলছি, আমাদের এই যে ডিভিশনাল সায়েন্স কংগ্রেস, এখন যেটা রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেস, এই ধরনের যে নোমেনক্লেচারগুলো হচ্ছে, সেটা শুরু হয়েছিল 2016-17 সাল থেকে। ইনফ্যাক্ট লাস্ট সায়েন্স কংগ্রেস, যেটা মেন সায়েন্স কংগ্রেস হয়েছিল, সেটা প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে হয়েছিল 2016 সালে। তার নোডাল অফিসার সে আবার এখানে উপস্থিত আছে এখানে, এবং এবছরও রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেস কিন্তু যেটা কলকাতা রিজিয়ন, সেটাও ওখানে হচ্ছে, এবং সেই নোডাল অফিসার এবারও থাকছে, খুব ভালো ব্যাপার। মাঝে আমরা শুধু 2টো বছর করতে পারিনি কোভিড পিরিয়ডের জন্য, একটা 21-22, একটা 22-23, ঠিক আছে, এই সময় আমরা করতে পারিনি। সেই জন্য আমাদের 7th রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেস হচ্ছে, বা মানে কাউন্ট করলে অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত 9th, কিন্তু 2 বছর আমরা কোভিড পিরিয়ডের সময় এই রিজিওনাল সায়েন্স কংগ্রেসটা করতে পারিনি। ওই সময় আমরা শুধু মেন সায়েন্স কংগ্রেসটা করেছিলাম 2টো বছরেও, তবে সেটা খুব ছোট আকারে ছিল, কেবলমাত্র পিসি মহানবমীর মেমোরিয়াল যে লেকচারটা হয় সেইটাকে আমরা করেছিলাম অনলাইনে, এবং আমরা ভাগ্যবান যে ওই সময় আমরা অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষকে পেয়েছিলাম, যারা এটা লেকচারটা দিয়েছিলেন। সেটা হয়তো অফলাইন হলে সম্ভব হতো না। এটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। এবছর আমরা এই রিজিয়ন 3-তে, বা যেটা বর্ধমান ডিভিশনের মোটামুটি মধ্যে পড়ে, সেখানে আমরা প্রায় 345টা অ্যাবস্ট্রাক্ট পেয়েছিলাম, এবং তার মধ্যে 245টা অ্যাবস্ট্রাক্টকে আমরা সিলেক্ট করেছি এইখানে প্রেজেন্টেশন দেবার জন্য। মোট 12টা ডিসিপ্লিন আছে, মোটামুটি সমস্ত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ডিভিশনকে ভাগ মানে নেওয়া আছে এর মধ্যে। আর একটা ফোকাল থিম আমাদের আছে, যেটা নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশি আলোচনা হলো এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক, সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ ইমার্জিং টেকনোলজিস ইনক্লুডিং এআই এন্ড এমএল। এই ব্যাপারটা নিয়ে, তার মানে মডার্ন, শুধুমাত্র এটা নয়, মানে বলা হচ্ছে সমস্ত কিছু নিয়ে। তো এটা এবছর আমাদের স্পেশাল রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বছরই আমরা একটা করে ফোকাল থিম রাখি, তো এই বছর এটাকে রাখা হয়েছে। এবং কেন রাখা হয়েছে সেটা অবভিয়াস, বিকজ আমাদের আগেকার সমস্ত স্পিকাররাই প্রায় ওই কথাটা উল্লেখ করলো। এই প্রসঙ্গে শুধু একটা কথা বলি, সবাই হয়তো আপনারা জানেন, 2024 সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস একটা ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার নিয়েছে। নিশ্চয়ই আপনারা জানেন ওয়ার্ডটা কি। খুব অদ্ভুত ব্যাপার, ওয়ার্ডটা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পরিচিত ওয়ার্ড, কিন্তু সেই ওয়ার্ডটাকে 2024 সালে প্রায় 37,000
ওয়ার্ডের মধ্যে থেকে ওনারা ওই ওয়ার্ডটাকে বেছে নিয়েছেন, এবং সেটা হচ্ছে ব্রেন রট, মানে হচ্ছে মস্তিষ্কের পচন। তো সেই পচনটা যেন না হয়, তার মেজর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা, এই যে ধরনের প্রোগ্রাম। কেন বলা হয়েছে ব্রেন রট? যেটা ওই ম্যাডাম শতাব্দী রায় বলে গেলেন না, যে যন্ত্রই কি আমাদেরকে খেয়ে নেবে, বা আগে সৌরাংশবাবু যেটা বলছিলেন যে আমাদের মনে হয় আগামী দিনে যুদ্ধটাও, তৃতীয় যুদ্ধটাই লাগতে পারে মানুষের সঙ্গে কম্পিউটার। হতেই পারে, যদি সত্যি করে আমরা আমাদের ব্রেনটাকে রটে কনভার্ট করি, তাহলে কিন্তু হতে পারে এবং হবে হয়তো। এবং সুমন যেটা বলে গেল সেটা তো আরো মারাত্মক ব্যাপার একবারে। এনভায়রনমেন্টকে প্রায় শেষের পর্যায়ে নিয়ে চলে গেছি আমরা, 2 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো বলছে কোনোভাবেই কমানো যাবে না। তাহলে তার সঙ্গে যদি ব্রেন রট যোগ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেটা আরেকটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে যাবে। তাহলে এই ধরনের ছোট ছোট প্রোগ্রাম, যেখানে আমাদের ইয়াং সায়েন্টিস্টরা আসছে, অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা আসছে স্কুল কলেজ থেকে, তাদের মাথা থেকে যত নতুন নতুন এমন কিছু বেরোবে, যেভাবে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন, সময় কি, গাছের গুড়ি গোল কেন, এরকম অদ্ভুত, ওই প্রোগ্রামটা আমিও ছিলাম, অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন আসছিল। তো হতেই পারে যে কোনো একটি স্টুডেন্ট হয়তো এমন কিছু ভাববে যাতে আমাদের টেম্পারেচারটা বাড়ার থেকে কমবে, ভাবতে তো পারি না। এবং আরো কিছু হয়তো ভাববে যেখানে এআইএমএল কে আমরা আমাদের স্বার্থেই লাগাবো, উল্টো পথে নয়। বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, সেই আমরা বাচ্চা বয়স থেকে রচনা করে এসেছি, আজকের দিনেও এটা ইকুয়ালি সত্য কথা। বিজ্ঞানকে যদি আমরা ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারি, তাহলে সেটা কিন্তু অনেক বেশি ভালো। অর্থাৎ আমরা যদি চ্যাট জিপিটি ইউজ করে কেবলমাত্র পরীক্ষার কোশ্চেন বার করি, কুমার শানুর গলা নকল করি, সেটা যদি না করে আমরা যদি তাকে কাজে লাগাই না, সেটা মনে হয় আমাদের আরো বেশি কাজে দেবে। রিয়েল আবার সেই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, এসডিজি, এই এআইএমএল কে লাগিয়ে আমরা এসডিজি তে আমাদের যেতে হবে, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, টিকে থাকতে হবে আমাদের। মানুষ যদি না থাকে, তাহলে এআইএমএল হয়ে লাভটা কি? মানুষই যদি পৃথিবীতে না থাকে, পৃথিবী যদি না থাকে, তাহলে তো এই এত সায়েন্স কমার্স এসব করে তো কোনো লাভ হবে না। তার সঙ্গে তাহলে অটোমেটিক চলে আসছে কি, বিজ্ঞান মনস্কতা, যেটা আর একজন বলেছে। আমি ওইভাবেই লিঙ্কিং করছি, যেহেতু লেকচারগুলো শুনছিলাম ওনাদের কথা। তাহলে বিজ্ঞান মনস্কতা যদি তৈরি করতে হয়, আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, কিন্তু কোনো একটা নোডাল ডিপার্টমেন্টকে থাকতে হবে যারা এটা নিয়ে কাজ করবে। কারা করবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারে আমরাই কিন্তু এই কাজটা করে থাকি মূলত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং জৈব প্রযুক্তি দপ্তর, তারা কিন্তু এই বিজ্ঞান মনস্কতা করার জন্যে বিভিন্ন জায়গাতে, একদম রিমোট এরিয়া অফ আওয়ার স্টেট আমরা কিন্তু পৌঁছে যাই, এবং সেখানে ছোট ছোট প্রোগ্রাম করা হয়, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা হয়, ছেলেদের নিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে সায়েন্স ক্যাম্প করা হয়, এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো করা হয়। তাহলে কি শুধুমাত্র ওটা তো নিশ্চয়ই একটা হবে, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের দপ্তর এমন কিছু বড় দপ্তর নয় যারা একাই সব কাজ করতে পারে। তাহলে কাকে আমরা সাথে নেবো? সাথে নেবো রামপুরহাট কলেজের মতন ইনস্টিটিউশন, বা গ্রামের দিকে যে ইনস্টিটিউশন আছে তাদেরকে, কারণ তাদের সহায়তা ছাড়া তো গভর্নমেন্ট কিছু করতে পারবে না একা একা। এইবার তাহলে আমরা বাচ্চাদেরকে আমরা বিজ্ঞান মনস্কতা জেনারেট করছি স্কুল লেভেল থেকে, তাহলে আপনারা বলতেই পারেন তাহলে এইগুলো তো অনেক বড় বড় রিসার্চের ব্যাপার, এই ব্যাপারে তাহলে আপনারা কি ভাবছেন? হ্যাঁ, এই ব্যাপারেও কিন্তু আমরা ভাবি, আমাদের দপ্তর এই ব্যাপারে কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা করে। ইনফ্যাক্ট এর জন্য আমরা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের গ্র্যান্ট দিয়ে থাকি, এটা আমাদের দপ্তরের একটা মূলত কাজ। সুতরাং যারা আজকের এখানে বার্ডিং রিসার্চার্স আছে, বা অনেক হয়তো পিআই আছে, প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর আছে, যারা হয়তো আমাদের দপ্তরে অলরেডি প্রজেক্ট করে, আর যারা করে না বা যারা জানে না, তাদের জ্ঞাতার্থে জানায় যে আমাদের দপ্তর কিন্তু বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ফান্ডিং করে থাকে। সুতরাং কারো কাছে যদি নতুন কোনো আইডিয়া আসে, নতুন চিন্তা ভাবনা আসে, তারা মোস্ট ওয়েলকাম টু আওয়ার ডিপার্টমেন্ট টু সাবমিট দেয়ার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রপোজাল, যেটা প্রত্যেক বছর নিউজ পেপার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়, এবং পরবর্তী পর্যায়ে একটা নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে আমরা সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো নিই। গভর্নমেন্টের মনোনীত বিভিন্ন এক্সপার্ট কমিটি আছে, যারা খুব ভালো ভালো মাস্টারমশাই আছেন, তারা সেই প্রক্রিয়াগুলোকে দেখে, পুরো প্রসেসগুলোকে দেখে, প্রজেক্টগুলোকে দেখে, এবং সেখান থেকে বাছাই করে কিন্তু আমরা প্রত্যেক বছর একাধিক গবেষণামূলক যে প্রপোজাল আছে সেগুলোকে কিন্তু ফান্ডিং করে থাকি। তাহলে মোটামুটি, যদিও আমার দপ্তর খুবই ছোট দপ্তর, কিন্তু আমাদের একটা প্রচেষ্টা আছে বিজ্ঞান মনস্কতা জেনারেট করা, তার সঙ্গে সঙ্গে
রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে সহায়তা করা, আর্থিক সহায়তা করা। আপনারা আর্থিক সহায়তা ছাড়া তো কোনো রিসার্চ সম্ভব নয়। তো এখানেও কিন্তু দরকার হয় কোলাবোরেশনের। আজকের দিনে আপনারা জানেন হয়তো ম্যাক্সিমাম রিসার্চ কিন্তু আর একটা মাত্র সাবজেক্টের উপর হয় না, তার অনেকগুলো ব্র্যাঞ্চ থাকে। কেমিস্ট্রির সঙ্গে হয়তো বায়োলজি ঢুকেছে। ইনফ্যাক্ট সুমন কিন্তু কেমিস্ট্রির ছেলে, হ্যাঁ। ও এখন যে সাবজেক্ট রিসার্চ করছে সেটা এন্টারলি আর কেমিস্ট্রি খুব কম আছে, মূলত সে এখন হেলথ সায়েন্সে চলে গেছে। তো এইরকম ভাবে যখন ইন্টারডিসিপ্লিনারি আমরা কোনো রিসার্চ প্রপোজাল সাবমিট করব উইথ কোলাবোরেটরস, সেটা দেশে হতে পারে, দেশের বাইরেও হতে পারে, সেই ধরনের প্রজেক্টকে কিন্তু আমরা সবসময় মান্যতা বা গণ্যতা বেশি দিয়ে থাকি। আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে সেই ধরনের কোনো প্রপোজাল করুন যে প্রপোজালে আমাদের উন্নতির জন্য কিছু আমরা পাবো। এই কংগ্রেস খুব সাফল্য পাক, সেটা তো আমরা আশা করবই। এটা আমরা প্রত্যেক বছরই করে থাকি, বিভিন্ন জায়গায় করে থাকি। আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিচ্ছি, কেন ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবে আমার এখানকার পার্টনার। সেটা আমি কিছু বলছি না, কিন্তু আমি আমার দপ্তরের তরফ থেকে মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের স্যার আছেন, সামনে যারা আছেন, তাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে প্রোগ্রামটা আপনারা এসেছেন, আপনাদের জন্যই প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রাম তখনই সফলতা পাবে যদি আপনারা এখান থেকে কিছু মাত্র গেইন করেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ইংরাজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। Thank you, sir, for sharing this very relevant and very pertinent speech of yours. We can only hope that through congregations like this, through mutual empathy, through sharing of information, through fostering a scientific temper, we can lead the world towards a better future where the word brain rot will be an element of the oblivion. Thank you once again, sir. We are elated to have among us the august presence of the Honorable Minister in charge, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, Sri Ujjal Vishwas. We would request, sir, to kindly deliver his special address and inaugurate this event. We would request, sir, to kindly deliver his inaugural address to inaugurate this special event. নমস্কার। আজকে এই যে যার উদ্দেশ্যে আজকে মূলত এখানকার দায়িত্বটা নিয়েছে আমাদের প্রত্যেকের আজকে মধ্যমণি আমাদের আশিস ব্যানার্জি, ইতিপূর্বে আমাদের এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন, বর্তমানে আমাদের পশ্চিমবাংলার তিনি আরেকটি দপ্তরের না সবথেকে বেশি যেটা প্রয়োজন সেখানকার দায়িত্বে আছেন আমাদের স্পিকার, এবং উনি হচ্ছেন ডেপুটি স্পিকার। সুতরাং সেইখানে বারবার আমাকে বলেছেন যে এখানে দায়িত্বটা নিতে হবে, এবং তার জন্যই কিন্তু আমি আপনাদের এখানকার আজকে এই দায়িত্বটা তার কাছে তুলে দিয়েছি। যদিও আমাদের প্রবাল বাবু আমাদের আজকের এই রামপুরহাট কলেজের প্রিন্সিপাল, তার হাতেই মূলত দায়িত্ব, কিন্তু আসল দায়িত্ব হচ্ছে আশিস বাবুর হাতে। তো যাই হোক, এখানে এতক্ষণ ধরে আপনাদের এখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা অংশগ্রহণ করলেন, এবং আমার মনে হয় আজকের এই অনুষ্ঠানের ভাবগম্ভীর পরিবেশে যে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যথেষ্ট গুরুগম্ভীর আলোচনা হয়েছে, এটা আমি অস্বীকার করছি না। যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে, অন্ততপক্ষে এই দপ্তরের R&D প্রজেক্টে যারা আমাদের অংশগ্রহণ করছেন, সুতরাং এই প্রজেক্টে আপনাদের নিশ্চিতভাবে কিছুটা
এখান থেকে উপলব্ধি করলেন যারা, এবং তারা নিশ্চিত বুঝেছেন যে এটা নিশ্চিতভাবে যথেষ্ট ভাবগম্ভীর পরিবেশে এবং তার যথেষ্ট আজকে ভ্যালু ছিল। এখানে দাঁড়িয়েই আমি সবাইকে অনুরোধ করছি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে। আমি যেহেতু দপ্তরের মন্ত্রী, সুতরাং আমিও আপনাদের সামনে দুই একটি আলোচনা না করলে হয়তো সঠিকভাবে আপনাদের মনোপুত হবে না। তাই শুরু করছি আমাদের বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা। এই দপ্তর, এই দায়িত্ব আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার হাতে দিয়েছেন। তার আগে আমি ছিলাম কারেকশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অর্থাৎ সমাজে অন্যায় করলে তাদেরকে কিভাবে সুস্থ করা যায়, এবং প্রায় 5.5 বছর ওই দপ্তরের দায়িত্বে আমি ছিলাম পশ্চিম বাংলার। পরবর্তীকালে এখানে এসেছি মানুষের মধ্যে আজকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা। সেটা সত্যি বিজ্ঞান কি আমাদের থমকে গেছে, এবং তার জন্যে থমকে যাওয়া এই বিজ্ঞানকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবার জন্যে আমার উপর দায়িত্ব দেওয়ার পরে আমি যতটুকু আপনাদের কাছে আলোচনা করে উপস্থিত হয়েছি তার কিছুটা সারমর্ম আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। মঞ্চে অনেকেই উপস্থিত আছেন, ইতিমধ্যে সবাই বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের সুমন ধর থেকে আরম্ভ করে নবকুমার মণ্ডল মহাশয়, এবং শতাব্দী রায় তো চলে গেছে, অসিত মাল আমার বন্ধুবর সেও আছে, এবং আরো অনেকেই আজকে যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই, তারা অংশগ্রহণ যারা করেছেন। এবং আমি আপনাদের সঙ্গে শুরু করেই বলতে চাইছি যে মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে জগৎ এবং জীবনের জটিল রহস্যের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য চেষ্টা করছে সবসময়। আমরা যারা বিজ্ঞান বলতে বোঝায় আমরা কিছু চিন্তা ভাবনা করছি এবং চেষ্টা করছি, সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। এবং আজকে সেই আলোচনার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে পথ পরিক্রমায় আমাদের এই যে জ্ঞান পিপাসু মানুষ যেভাবে সৃষ্টি করছে জ্ঞানের এবং বিভিন্ন শাখার, এই শাখার মধ্যে বিজ্ঞান একটা পূর্ণ শাখা। এই বিজ্ঞানই হচ্ছে পূর্ণ শাখা, যেটা আজকে আলোচনার মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারি। যা কিছু তৈরি করছে সবকিছু নতুন জিনিস, সবই বিজ্ঞান। আর বাদবাকি যারা আমরা যা কিছু দেখেছি সবকিছুই আজকে বিজ্ঞান থেকে আজকে তাকে সমাদৃত করা। আমি এইমাত্র আমাদের একজন আমাদের ভিসি, তিনি আপনাদের সামনে আলোচনা করছিলেন যে আমাদের ব্ল্যাক হোল সম্বন্ধে দু একটি আলোচনা। এটা নিয়েও আমি আলোচনাটাই করি। ওনার মুখ থেকে যে কথাটা আজকে বেরিয়েছে সেই ব্ল্যাক হোল নিয়েই আলোচনা করি। এটা হচ্ছে আমাদের সব থেকে শেষ, এখনো পর্যন্ত এটা নিয়ে আলোচনা চলছে ভীষণভাবে, ব্ল্যাক হোল। আমাদের এই বিশ্বের ব্রহ্মাণ্ডে অনেক আজকে গর্ত আছে। সেই গর্ত, অর্থাৎ এই কালো গর্ত, ব্ল্যাক হোল, এই গর্তর আজকে নিয়ে অনেকে গবেষণা করছেন। বহু লোক বহু আজকে আমাদের যারা বৈজ্ঞানিক তারা গবেষণা করছেন ব্ল্যাক হোলটা কি, এবং ব্ল্যাক হোলটা আমাদের কিভাবে মানুষের মধ্যে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমাদের পৃথিবীর সমস্ত শক্তির আজকে আধার হলো সূর্য। অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য হলো একটা নক্ষত্র, এবং জ্বলন্ত এই নক্ষত্র দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর উত্তাপের লক্ষ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উত্তাপ। বৈজ্ঞানিকরা জানবার চেষ্টা করছেন কি পুড়ছে। সূর্যের মধ্যে উত্তাপের কারণ আজকে হাইড্রোজেন অণু মিলে তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ হিলিয়াম অণু। তারই ফলে আইনস্টাইনের সূত্র ধরে প্রচন্ড শক্তি জন্ম নিচ্ছে, যে তার ফলে তৈরি হচ্ছে প্রচন্ড উত্তাপ। এক কথায় সূর্যের ভিতরে লক্ষ লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ হতে চলেছে প্রতিনিয়ত। অর্থাৎ আগামী দিনে আমরা হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করিনি, ভাগ্যি ভালো, আজকে পৃথিবীটাই, এ ব্রহ্মাণ্ডই ধ্বংস হয়ে যেত
সেটা এখনো স্তব্ধ হয়ে আছে। মানুষ খালি হাইড্রোজেন বোমাটা আবিষ্কার করেনি, তাছাড়া সবকিছুই প্রায় করে ফেলেছিল, সেটা বন্ধ আছে সকলের চেষ্টায়। এবং এখনো চেষ্টা করছে ব্ল্যাক হোল থেকে যে এই সূর্যের এই অণু আজকে যেটা আজকে সব থেকে বেশি আজকে আগামী দিনের মানুষকে যাতে আজকে রাখা যাবে কি যাবে না সেটা এখন মানুষ ঠিক করবে, আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখবো না বাঁচিয়ে রাখবো না। এই ব্ল্যাক হোল আবিষ্কার করলে ফলে হয়তো আমাদের কেউ কেউ মনে করবে যা তোদের সবাইকে শেষ করে দিলাম, তাহলে তাদের সবাইকে শেষ করে দিতে পারে। সুতরাং সেটার থেকে বাঁচাবার জন্যেই আজকে এখনো পর্যন্ত ব্ল্যাক হোলটার সম্পর্কে আলোচনাই চলছে, আবিষ্কারই চলছে। আবিষ্কারের সম্পূর্ণ শেষ এখনো হয়ে ওঠেনি, এবং আমরা জানি যে এর একটা পরিণতি আজকে মারাত্মক হতে পারে। তাই এই হাইড্রোজেন আজকে যে জ্বলছে, সেই হাইড্রোজেন জ্বলাটা থেকে আমাদের মানুষকে যেন না জ্বলে যায়, তার জন্য কিন্তু আগামী দিন বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনাটা করে আজকে তার সঠিক বিষয়গুলো নিয়ে মানুষকে ভাবানোর চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সবকিছুই ভাবাতে হবে। আমাদের এই দপ্তর থেকে আপনাদের কাছে যে জিনিসটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এই, যে আমরা আপনাদের এখানে সবাইকে নিয়ে এসেছি, এবং এখানে দাঁড়িয়ে এই যে গতবারে আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখি, এখানে যারা যারা এসেছিলেন সারা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবারই 6টা করে জায়গায় আমাদের এইভাবেই আমাদের সম্মেলন হয় এবং সেমিনার করা হয়। তার মধ্যে তাদের মধ্যে কার কার কি কি কিভাবে আমাদের কাকে পুরস্কৃত করা হবে, এবং এই R&D তে তাকে আজকে আমরা প্রত্যেকে আলাদা করে তাদেরকে সুযোগ দেব, সমস্ত কিছু নিয়েই কিন্তু বলতে পারি এ পর্যন্ত প্রায় আমরা 418টি আজকে এরকম ধরনের বিষয়ে আমরা তাদের অর্থ প্রদান করেছি। 418টি আজকে প্রতিটা জায়গাতেই আপনারা যেমন এসেছেন, তাদের মধ্যে আপনারা আপনাদের মূল্যবান জিনিস আমাদের এখানে যারা আজকে বিদগ্ধ মানুষ আছেন তাদের সামনে আপনারা জানাবেন, এবং তার পরবর্তীকালে আপনাদের সিদ্ধান্ত হবে কাকে আজকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। এরকম ধরনের 418টি আজকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের গতবারে আমরা কি করেছি, আমরা আপনাদের দু একটি কথা না জানালেই নয়। আমাদের এখানে এইমস হয়েছে, আপনারা জানেন আমাদের কালে কল্যাণীতে পশ্চিমবাংলায় যে এইমস হয়েছে, এবং সেই এইমসে ডাক্তারবাবু তিনি এসেছিলেন আপনাদের এরকম ধরনের, আপনারা যেমন এসেছেন তিনিও এসেছিলেন আপনাদের এরকম ধরনের আমাদের সম্মেলনে, এই সেমিনারে। তারা আমাদের তার মধ্য থেকে আজকে কি আবিষ্কার করবেন বা কি আবিষ্কার করছেন, কি আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন সেটা জানাবেন, তার জন্য তিনিও আমাদের কাছে এসেছিলেন। তার নাম হচ্ছে সায়ন্তন ব্যানার্জি। তিনি এসেছিলেন এবং আসার পরে তিনি আমাদের কাছে জানিয়েছেন, জানানোর পরে তাকে আমরা এইভাবেই সমর্থন জানিয়েছি এবং তার কাজকে আজকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। এবং তিনি আজকে আমাদের সব থেকে বেশি অ্যান্টিভেনাম অর্থাৎ সাপের কামড়ের চিকিৎসার ব্যবস্থায় আমরা তাকে অর্থ প্রদান করেছি। তো সেটাও একটা আজকে খালি আমরা বলেছি যে আপনি একা আজকে ডাক্তারবাবু হলে তো হবে না, অনেক ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিতে হবে। সুতরাং এইভাবেই কিন্তু এই ডাক্তারবাবুরা তারা কয়েকজন মিলে বেশ কিছু মিলে সাপের কামড়ে আজকে রোগীদের কিভাবে খুব সহজেই তাদেরকে বাঁচানো যাবে তার জন্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, এবং আজকে এইমসে আজকে ব্যাপকভাবে সাপে কাটা রোগীদের উপস্থিত হয়ে অনেক মানুষকে জীবন বাঁচিয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা বিরাট কৃতিত্ব, আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখলাম। এবং এই কদিন আগে আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখি, ঠিক এরকম ধরনের আমাদের বেশ কিছু SSKM-এ ডাক্তারবাবুরা তাদের নিজের এক বন্ধু ডাক্তার মারা যান, এবং সেই ডাক্তারবাবু মারা যাওয়ার পরে সমস্ত চিকিৎসকরা তাদের ঠিক করলেন যে আমাদের কাছে আসবেন, এবং আমাদের কাছে এসে তারা বলেছিলেন যে কিভাবে আজকে বাঁচানো যায় আমরা সবাই ঠিক করছি, আপনারা আমাদেরকে এইভাবেই কিছুটা সাহায্য করুন, তাহলে আমরা অন্ততপক্ষে জীবনে আমরা কেউ ভাবতে পারছি না আমরা যে এই অ্যালজাইমার্স এবং ডিমেনশিয়া এটা আমাদের একটা রোগ, এটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা ভাবতেই পারছি না এটাকে কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারবো। এবং আমাদের বন্ধু ডাক্তারবাবু মারা গেছেন, এবং আমরা সকলে মিলে ঠিক করছি তাদেরকে
তাকে কিভাবে রক্ষা করতে পারতাম, এটা যদি আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করতাম। কিন্তু যদি কিছুটা আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি যে আমরা সকলে মিলে যদি এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা বাঁচিয়ে তুলতে পারতাম। তবে আমরা ঠিক যে আমরা বাঁচিয়ে তুলতে পারবো। আগামী দিনে এই যে ডিমেনশিয়া থেকে আরম্ভ করে এই যে আমাদের অ্যালজাইমার রোগ, যে সমস্তগুলো আগামী দিনে আমাদের মানুষকে, যারা বেশি চিন্তা ভাবনা করছে তাদের কাছে কপালে দুঃখ হচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে আজকে বাঁচানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তার জন্যই আমরা সকলে মিলে এর জন্য চেষ্টা করছি, এবং তারা কথা দিয়েছেন আমরা এর ফ্রুটফুল রেজাল্ট বার করবোই। আগামী দিনে হয়তো আপনারা দেখবেন যে আমরা এইভাবেই বহু বহু আচ্ছা জিনিস আছে যাদেরকে আজকে এইরকম ধরনের কাজের মাধ্যম দিয়ে আমরা বাঁচিয়ে তুলতে পারবো। আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করছি। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি, এইমাত্র আপনারা শুনলেন, আমাদের বললেন যে আজকে আমাদের যা গরম পড়েছে, আজকে সেখানে দাঁড়িয়ে এবারের গরম আগামী দিনে আরো বেশি গরমটা বাড়বে। এবং তার জন্যে আমাদের বেশ কিছু আজকে মানুষ এসছেন আমাদের কাছে, তারা বলেছেন যে আমরা আজকে গরমের জন্যে আমরা যে সমস্ত আজকে যে জায়গা থেকে আমরা সকল মিলে গরমের হলে আমরা ফ্যানের ব্যবস্থা করব। ফ্যানের দাম যদি বেশি না হয়, কম হয়, তাহলে আমরা অন্তত বাঁচিয়ে দিতে পারবো। তার জন্য আপনাদের সাহায্য চাইছি। এটাও একটা বিজ্ঞান। তার কথা অনুযায়ী আমরা সকলে মিলে আমাদের একজন আমাদের রোগীর ওষুধের চিকিৎসক, আমরা তারা জানি সেই বাবা চিকিৎসক, আর আর সেই বাবা তার 2 মেয়ে তাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছেন যে এই গরম থেকে কিভাবে আজকে যে সমস্ত আজকে ফ্যানগুলো আছে সেই ফ্যানগুলো কম দামে আজকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তার জন্য তারা গবেষণা করে বের করবে। এবং তারা গবেষণা করেছে, 2 মেয়েই গবেষণা করেছে, আমাদের কাছে এসেছে, আমরা তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছি, এবং মাত্র 990 টাকা দিয়ে আজকে ফ্যানের ব্যবস্থা করেছে এবং রিমোট আজকে সিস্টেম ব্যবস্থা করেছে। সব মিলিয়ে আগামী দিনে আপনারা দেখতে পাবেন বাজারে ব্যাপক আকারে আগামী দিনে গরম যেমন পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফ্যানের মূল্য আজকে এইভাবেই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দাম কিন্তু 1 ফোঁটা বাড়াবে না, তাদের কাছে কথা আছে। এইভাবেই কিন্তু তারা এই বিজ্ঞানের এই যে চিন্তা ভাবনা, তাতে সবাই কিছু একটা নতুন জিনিসের আজকে আবিষ্কার তারা করবেন। এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে আজকে আপনাদের ডেকে নিয়ে এসে আমাদের এই বার্তাগুলো দেবার মূল বিষয়টা হচ্ছে এটাই, যে আপনাদের এই বিষয়টা নিয়েই আপনাদের ভাবানোর জন্য আমরা এসেছি। এটা নতুন নতুন কিছু জিনিস আরো আছে, আপনাদের সময় আমি নিতে চাইছি না, কারণ অনেকক্ষণ ধরে সভা চলছে। আমি আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আমাদের যেখানে আমরা আজকে এই আলোচনা সভাটা বসেছি, এই জায়গাটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ প্রায় জমি সম্পূর্ণ কৃষি ক্ষেত্রতেই সব থেকে বেশি আমাদের মানুষের কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ, এবং সেখানে কৃষি ক্ষেত্রেও আমাদের কিভাবে উন্নতি করা যায় সেই বিষয়গুলো এটা যদি আলোচনার মধ্যে আপনাদের থাকে, নিশ্চিতভাবে আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়াবো। আমরা আরো অনেক বিষয় নিয়েই আপনাদের কাছে আমরা এই পাশে R&D তে আমরা আপনাদেরকে ইনক্লুড করছি এবং আপনাদের সমর্থন জানাচ্ছি যে আপনারা এইভাবে চেষ্টা করুন। অনেক বেশি ভাবে বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া মানুষ, তাদেরকে জানিয়ে রাখি, আপনারা বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনাটা ভাবুন। আমাদের দপ্তর, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ইতিপূর্বের মন্ত্রিসভার সদস্য, তার মুখ থেকে আপনারা শুনলেন, আমাদের আশিস বাবু থেকে আরম্ভ করে আমরা যারা যারা এসেছি, আমরা সবাই চাই আমাদের এই বিজ্ঞানকে যেন আমরা ভুলতে না পারি, কারণ আমাদের বিজ্ঞানের এবং বৈজ্ঞানিকদের গর্ব আমাদের এই পশ্চিম বাংলা। এই বাংলায় আমরা সকলে মিলে, গাছেরও প্রাণ আছে স্বীকার করিয়ে নিয়েই আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রত্যেক মানুষেরই জীবন বাঁচানোর মতো আমাদের ক্ষমতা আছে, এবং সেই রকম ধরনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন। তার জন্যই আপনাদের সুন্দর নতুন চিন্তা ভাবনার আজকে আমরা সকলে মিলে আমরা পাশে থেকে আপনাকে ভালোভাবে মানুষকে আজকে চিন্তা থেকে দূর হওয়ার মতো আজকে সুযোগের ব্যবস্থা আপনারা করবেন, এইটুকু আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ সকলকে।
অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই স্যারকে। আমরা যেটাকে বলে থাকি অ্যানেকডোটের ইউজ করা অর্থাৎ উপাখ্যান। স্যার কিন্তু কিছু অ্যানেকডোটের ব্যবহার করে সুন্দর একটা গল্পের রেফারেন্স দিয়ে আমাদের সামনে বিজ্ঞানের কিছু গূঢ় বিষয়কে উপস্থাপন করলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তাকে। এখন আমরা মঞ্চে উপস্থিত অতিথিবৃন্দদের স্মারক প্রদানের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানাবো। তার জন্য আমরা আমাদের আয়োজক সমিতির সদস্য ডক্টর প্রবল কুমার সিনহা, শ্রী অমিয় কুমার কালীদহ এবং ডক্টর জয়ন্ত দাস মহাশয়কে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের অতিথিদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার এবং নোডাল অফিসার্স। Please let's have a round of applause to felicitate all of them. আয়োজক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই কিছু ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করার জন্য আমরা মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এখন আমাদের আয়োজক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোডাল অফিসার ডক্টর জয়ন্ত দাস মহাশয়কে আমাদের সম্মানীয় অতিথিবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করছি। Namaskar. Good morning, everyone. I, Dr. Jayanto Das, being a nodal officer of the host institute, stand before you with a heart full of gratitude and a deep sense of appreciation as I propose the vote of thanks for this 7th Regional Science and Technology Congress, Region-3, Burdwan Division, jointly organized by Rampurhat College, Birbhum, and Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal.
It has been an incredible event, and none of this would have been possible without the collective effort and support of many. This 7 regional science has witnessed an overwhelming response with 345 abstracts submitted, of which 245 were selected for the presentation after a rigorous review process. Additionally, we are proud to have engaged 200 school students from 15 schools in and around Rampurhat in various scientific activities, including model presentation. We successfully organized a scientific model competition featuring 12 innovative models from different sectors and departments. A student session with scientists provided a unique platform for young learners to directly engage with experts, ask questions, and broaden their horizon. The Congress will be hosted technical session across 12 disciplines with a special focus on artificial intelligence and machine learning as this year theme. This focus reflects our commitment to addressing the cutting edge topic and fostering interdisciplinary collaboration. First and foremost, I extend my gratitude to Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, for showing faith on us and sharing responsibility of organizing 7 regional science and technology congress for Region 3, comprising 4 districts: Birbhum, Paschim Burdwan, Purbo Burdwan, and Hooghly. The Regional Science and Technology Congress is more than just an academic event. It is catalyst for regional development, a celebration of scientific excellence, and a step toward a more innovative and sustainable future. I would like to express my heartfelt thanks to our chief guest, Sri Ujjwal বিশ্বাস, Honorable Minister in charge, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, India, for gracing us with their presence today. I am deeply grateful to Dr. Ashish Banerjee, special guest and Honorable Deputy Speaker of the West Bengal Legislative Assembly and GB President of our college. I am grateful to Srimati Shatabdi Roy, Honorable Member of Parliament, Government of India, for her presence. Sri Ashit Kumar Mal, Honorable Member of Parliament, India, Government of India, for gracing the function. I extend my gratitude to Sri Shoman Bhagat, Chairman, Rampur Municipality, Professor Shumon Kumar Dhar, Vice Chancellor, Teri School of Advanced Studies, Professor Shudangshu Mukhopadhyay, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Sri Umio Kumar Kalidho, Nodal Officer of the DSTBT, Government of West Bengal, and Joint Organizing Secretary. I want to be indebted of Professor Kumar Mandul, INSA Senior Scientist, Shah Institute of Nuclear Physics, Kolkata, West Bengal, for keynote speech. Your thought-provoking and inspiring word definitely will leave an indelible mark on us, and we are truly honored by your guidance. I am thankful to Professor Shuman Kumar Dhar, Vice Chancellor, already I mentioned, for his memorial talk. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to our principal, Dr. Pawal Kumar Sinha, for his invaluable guidance and unyielding support and visionary leadership. His commitment to academic excellence and higher vision has been a of this event success. I extend my special thanks to Buddhadev Mukherjee, IQC coordinator of Ramflat College, for this ongoing support. A special note appreciation goes to the organizing committee member who have tirelessly worked behind the scenes to ensure the seamless execution of this event, and your dedication, hard work are truly commendable, and we owe the success today to your unwavering commitment. I extend my heartfelt gratitude to the 24 reviewers, 24 judges, and 12 invited speakers whose expertise and contribution have elevated the quality of this Congress. Your effort have ensured the scientific rigors and success of this event. I extend my gratitude to every participant for being with us. Finally, I must acknowledge the tireless effort of organizing committee and student volunteer. Your dedication, hard work, enthusiasm have ensured seamless execution of this seminar, and I am truly grateful for your commitment.
The Regional Science and Technology Congress holds significant importance for fostering scientific awareness, collaboration, and development in this region. Celebrating events like this is also utmost importance as it encourages scientific culture in young researchers, foster interdisciplinary collaboration for highlighting the solution tailored to regional issues. As we wrap up this inaugural session, let's move forward with the hope that this Science Congress will help to bridge gap between society and science. And let us commence our technical session. Thank you once again. Have a wonderful afternoon ahead. Thank you so much. সকলকে স্বাগত। এইবার এই বিজ্ঞান মহাসভার সুর বাঁধার পালা। গানের আগে যেমন তার যন্ত্রে সুর বেঁধে নিতে হয়, দ্যাট ইজ দ্য কিনোট অফ আ সং, তেমনি আজ আমাদের সম্মেলনের সুর বেঁধে দিতে প্রধান বক্তা হিসেবে এসেছেন প্রফেসর নবকুমার মণ্ডল, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমির সায়েন্টিস্ট, স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক। সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে উনি আছেন। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকটি হলো প্রযুক্তি। অধ্যাপক বিজ্ঞানী নবকুমার মণ্ডল আমাদের জানাবেন দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাটি ঠিক কতখানি। অধ্যাপক মণ্ডলকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করাবেন শ্রী শুভ্রনীল ঘোষ, অধ্যাপক রামপুরহাট কলেজ। ওভার টু ইউ শুভ্রনীল। এর আগে প্রধান মঞ্চ থেকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নিয়ে চলে যাব মঞ্চের পাশে কলেজের প্রধান চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত বৈজ্ঞানিক মডেল সমূহের প্রদর্শনীটির উদ্বোধনে। এই কিনোট অ্যাড্রেসের আগে এই অনুষ্ঠানটি হবে। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করবেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার এবং রামপুরহাট কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাস্থ সকলকে অবসর মতো প্রদর্শনীটি দেখার এবং ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র আমাদের কলেজেরই নয়, বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রিক মডেলগুলি বানিয়ে এনেছে। আপনাদের উৎসাহ তাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের পথে চলার অনুপ্রেরণা দেবে। আপনারা প্লিজ আসুন প্রধান মঞ্চের পাশে আমাদের কলেজের প্রধান চত্বরে। যখন আমরা দুটো মাইক থাকে
হচ্ছে। প্রথম করে দাও, ফার্স্ট স্লাইডটা দাও, প্রথম স্লাইড।
সামনে সামনে ওই গাড়িগুলো চার চার করে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে না ওটা যাবে না হ্যাঁ ওই গাছের কথাতেই বলছি আমাদের আমাকে আমার ও লাস্ট আসছে আমরা এদিকে গিয়ে
Hello. We request everyone to kindly take their seats. Our keynote address is about to begin. Thank you. We are back on stage, our esteemed guests, ladies and gentlemen. Let me introduce Professor Nobokumar Mondol, sir. Professor Nobokumar Mondol is an internationally renowned physicist from India whose contributions to particle physics over the last 4 decades have significantly advanced scientific knowledge in the field. Currently serving as an Indian National Science Academy senior scientist at the Saha Institute of Nuclear Physics in Kolkata, he previously held the position of project director for the India-based Neutrino Observatory and was a senior professor at the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, until his retirement in March 2016. In the early stages of his career during the 1980s, Professor Mondol played a pivotal role in the groundbreaking Kolar Goldfield proton decay experiment, which positioned India as a key player on the global particle physics stage. He was also directly involved in two of the most important discoveries in particle physics over the past 2 decades, the confirmation of the top quark and the Higgs boson. Professor Mundal is a fellow of all three science academies in India: the Indian National Science Academy, based in New Delhi, the Indian Academy of Sciences, based in Bangalore, and the National Academy of Sciences out of Allahabad. Additionally, he is a Jagadish Chandra Bose National Fellow and a Fellow of the World Academy of Sciences. In recognition of his contributions, the American Physical Society honored him with the Esther Hoffman Beller Endowment Lecture Award in 2001, and he was conferred an honorary Doctor of Science degree by the University of Burdwan in 2014. The government of India honored him with the Rashtriya Vigyan Puraskar Vigyan Shri in 2024. We would kindly request sir to take the dais if possible, and sir will be felicitated with a memento as a token of our gratitude and appreciation. Memento, 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 memento. বসে আছে কেন? We extend our heartiest and sincerest thanks and gratitude to Professor Nobokumar Mondol. যাও। যাও, যাও। এ বাবা। Can we have a warm round of applause, please? Thank you, sir, for being so kindly patient with us. We then request sir to take the dais. আর এটা তুমি প্রজেক্ট করো। So let me start by thanking the organizers once again for inviting me in this important meeting, regional meeting on science and technology that is happened in different parts of the state. Now, I was born on 1st January 1952, so almost 73 years back. And in these 73 years, world has changed never before. Like, you know, the year I was born, the same year, the polio vaccine was introduced. And in the same year, the hydrogen bomb, first hydrogen bomb, was detonated. One for the good for the humanity, one for the bad for the humanity. And over the times, if you see, I mean, I have seen almost a change of revolution in my lifetime. The 60s came going to the space exploration in a big way. The integrated circuit came in early 60s. And then in the 70s, we are seeing all those microprocessor came. And I was, excited to get hold of some microprocessor and connecting them in my circuit.
80s came, and then the internet started spreading around. And by the end of 80s, when we are working at CERN, Geneva, one of our scientific officers there, Tim Bernard-Lee, he just told us that you don't have to come to CERN anymore. You can be in your office at Bombay, and we will send you the data. And that came the World Wide Web. And of course, 90s, I don't have to tell anything. It is all in our pocket, the mobile phone, and that changed the whole universe again. What a good time to live in this world. Beautiful time, right? So these are the time when we are there. So look at this plot here. I don't know whether it will take or not. So, okay. So this is roughly the human societies and their increasing environmental impact. Now I am talking about. Let's talk about after the last ice age, something around 11,500 years back. And of course, that is the time human beings started living their earlier role as hunter-gatherer and started becoming farmer, settled down in localities and building agriculture. Of course, once you are building agriculture and you are not anymore hunter-gatherer, you are started exploiting the earth, started cutting forest. And that was going on. And then came the industrial revolution. In the early part of that was not so bad, because they are basically going from places to place and exchanging the materials like, metal, gold, and so on, silk, and so on. But then again, in 1774, so James Watt came with his steam engine, and that changed the world. And with the steam engine, to run the steam engine, you needed the fuel, and they started using the coal. Okay, and then this exchange is going on, and once it is happening, it is also creating its own environmental impact, and that is going up. And now we are in 2020s. The consumer capitalism is at its best. So we are all having all the items that we want to have in our home, in our life, everywhere. But what is it doing when this is happening? So great thing this is happening. You look at this plot. This is the great acceleration, socio-economic trend that was produced. Our population started growing. Our GDP started growing. The foreign direct investment started growing. Urban population, primary energy use going up. Fertilizer consumption going up. Large dams was built. Water uses increased. Paper production was at its peak. Transportation, telecommunication, and even tourism, international tourism. If you look of all these plots that I have put there, these plots you can see up to around 1950. That's what I took the time that my birthday is in 1952. Everything was going very slow. All these things, development was going through. What happens after 1950? All these plots are started growing up exponentially. Okay, they are all going up exponentially. So we are happy because of that. All exponential growth and so on. And our politicians will come and tell us that how exponentially we are growing. India is growing, the world is growing. But what it did to us, mostly to the planet, this is what they did to the Earth planet system. Again, 12 plots here I have picked up. And then look at those. What is impact on the Earth? The carbon dioxide going up exponentially from 1950s. The nitrous oxide going up exponentially, methane going up exponentially, stratoscopic ozone, the surface temperature, ocean acidification, marine fish capture, shrimp aquaculture, nitrogen of coastal zone, tropical forest loss, domesticated land is not almost saturated, terrestrial biosphere degradation is going up exponentially. These are exponential damage that we are making because of our advancement and development. In the name of that, we are doing to the world. And is it possible
to sustain that? Probably not. So look at that. This is the Holocene era, what we are now, right now, supposed to be in geological terms. And this is the last ice age that has happened. So after the last ice age, the temperature raised by few degrees and then settled down and remained so almost in the same area for last 11,000 years. And this is the Holocene era. But then this era is not going to last. Even though the geological term, it is a Holocene era we are living. The Nobel laureate Paul Kurtgen, who got Nobel Prize for ozone layer depletion studies, he actually coined the word that we are not anymore living in the Holocene era. We are living what he called is Anthropocene era. That is the human, intervention with the nature. That's what we are doing now. And what is the effect of that? So this is sustainable development. So now in that area, what do you mean by sustainable development? That we have to think about our future generations. That's the main thing. So a model of progress that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. And to give an example, there are three key dimensions of that. First of all, environmental sustainability, ensuring that the natural resources and ecosystem are preserved and regenerated for long-term future, because we have to really think about our future generations to come. Then economic sustainability, that we must have economic growth and development, but without depleting the sources completely. Okay, we can't just use and throw all the time and thinking that it is coming from somewhere and it will be replenished without harming the neighbor. Social sustainability, we must also create a equitable and inclusive opportunities for all. The development should be for all human races, ensuring access to basic needs such as healthcare, education, and social justice for all. And to have these key dimensions, there are principles for such key principles for sustainable development, that these are all interdependent. We must remember that one will affect the other. And we have to have a responsible use and management of resources, long-term thinking and planning, and participation and inclusiveness in decision making. The decision making cannot be taken by few others. All the stakeholders must be taken into account. Then only we can take proper decision. These are all parts of the sustainable development. Sorry. So now look at looking this in mind, the United Nations is working for that over a long time. The first commission the United Nations set up to take care of the environment and development is the Brundtland Commission. That is, Brundtland was the ex-Prime Minister of Norway, and she was appointed the chairman of this commission, and which is looked into the global challenges, and they produced this document called Our Common Future. And they pointed out 8 of these areas where we must take care: population growth, limited resources, energy demand, carbon dioxide emission, and climate change, air and water pollution, environmental degradation, urban sprawl, megacities, infectious disease, epidemics, antibiotic resistance, biodiversity loss. These are the areas they pointed out that the country or the world as a whole must take their attention. And this document was popularized the term sustainable development for the first time. Then came the millennium, the 2000 document, and that time the millennium goals were set up again by United Nations. 8 goals were set up from that should be met by 2000 to 2015 in the 15 years time scale, and they put up these 8 goals: eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, promote gender equity and empower women, reduce child mortality, improve maternal health, combat HIV/AIDS. You remember in the early part of the century, the HIV and AIDS was a major problem. Ensure environmental sustainability and have a global partnership to all do this. And these are not again connected to one another, individual goals. And
actually speaking, in these 15 years, much of these goals has been reasonably met. It is not that we have not done anything, it has met reasonably well. For example, we have been able to eradicate extreme poverty, and poverty in these last 30 years or so has come down from 35% globally to only something like 10% now, is what we call the definition of poverty. So many of these are met. And then in 2015 again, this group met, and these are the current goals of the United Nations. These are 7 sustainable development goals, SDG they're called, and there is 17 of them. And in this one, actually, if you see, there are some of them are playing a major role, like here, the climate action, life below the water, life on the land, biodiversity is a major part they are now playing. Poverty, of course, those are there, hunger, good health, education, gender equities, and clean water. And you see many of the areas that we have to put attention, and we are far from any of those achieving those goals. And these are supposed to be achieved by 2030. Not possible. So we are setting our goal, but not reaching there. So in that context, so science and technology are essential, certainly, to achieve those goals. And then, so what are the challenges in achieving those goals? All those goals. There are 3 actually areas that you have to see. Climate change, that I want to put effort. Then resource depletion. And third one is social inequities. And they are all interlinked, one linked to the other. We must remember that one is linked to the other. So let's look into the climate change. What are the key issues in climate change? Rising global temperature, the burning of fossil fuels, deforestation, industrial activities is increasing the greenhouse effect all the time, leading to global warming. We have discussed in the morning session a lot about global warming. The extreme weather events, you will all agree that summers are becoming hotter, winters are becoming shorter, rains are becoming, you don't know when it will come, when it will go. And the frequency of cyclones have increased a lot. This is cloudburst have increased a lot. So these are extreme weather event is happening now, and we are seeing that every year increasing. Melting ice caps and rising of sea levels. It's an extremely serious situation. When Earth is getting hot, they accelerate it will, of course, the melting the glaciers, melting the ice caps, and that is doing one thing is that, first of all, accelerate the habitat loss for those polar species and certain coastal communities, because the sea level is rising. Sea level is rising for 2 reasons. One is for more water is coming. Second, the water is getting warmer even. So sea level is rising. These are serious problems. Ecosystem disruption, change in climate impact diversity, agriculture, water availability in a big way. So we must look into these areas. Now look into this. Why this temperature? What is the connection between carbon dioxide and temperature? So look into this plot. We need carbon dioxide in our planet. We need carbon dioxide because carbon dioxide what makes the temperature under control. If there was no carbon dioxide in our atmosphere, then Earth would have been much cooler. Okay, Earth would have been much cooler. But because of the carbon dioxide is there, otherwise the sun rays hit the Earth and some of the part is reflect back. Now, if it allowed to reflect back, Earth will be cooler. But because of the carbon dioxide, it captured some of those heat again in the infrared region and then re-emit back to the Earth. So that keeps the Earth's temperature at a constant level. And that was why life has survived in this Earth for so long. This is the picture here. However, this is actually, see, the carbon dioxide content in the Earth for last 800,000 years over many, ice age periods. And if you see there, the temperature
is almost constant, going up and down depending upon the ice's arrival and going, but more or less it is at the level of something like maximum we have reached is 300 ppm, or 300 parts. All the air molecules, for every million air molecule, there are 300 carbon dioxide molecule. That is the level we are keeping, and that was keeping the temperature of our Earth in a constant level for a long time. However, what is happening now is this. Look at this from 1880 onwards. Okay, the carbon dioxide content is continuously increasing. And along with that, carbon dioxide content is the temperature is also increasing. Today, the temperature is almost 1.2 degree hotter than it was in 1880. Just in this short period, we are just shooting up. There is no question of coming down. We are shooting up because we are adding more and more carbon dioxide by fossil fuel burning, by cutting the trees, because trees help us a big way. Deforestation is actually another reason for carbon dioxide coming down. So it is affecting this increase of temperature and increase of carbon dioxide, affecting everything, affecting ecosystem, food production, disease, catastrophic weather events, and so on. So there is a link between. So is this really happening? What I am plotting here is last 140 years, the average temperature of every year, July temperature, okay, or with respect to the average temperature of last 140 years. You see, first half of this, the average temperature was cooler than the temperature of July was cooler. But now what happening 1950 onwards, the temperature, average temperature of July every year is increasing, and every year is increasing more. There is no question. You don't need anything to tell you that it is happening, and it is increasing. So that is what we are doing to the temperature. The water level, seawater level. Seawater level is because the water is getting warmer and more water is getting in. Sea level is increasing. Our projection is that by 2100, the sea level increase will be something around, in the best estimate, it will be 2 feet, but it can be worse at the level of 6-7 feet. And this, if it happens, many of the coastal areas will disappear. Many of the islands will disappear. Many of the islands will completely disappear. This is what will happen. So now, extreme weather event. Dubai, that's a land in desert. This is the flood in Dubai, and then this is the kayak, which is rescue kayak, which is rescuing the people in Dubai because of the heavy rain. Imagine that. Ajmer, another, where rain is scarce, but suddenly there is a cloud burst. The kids went to school, there was nothing, no sign. Then they came back. They have to be rescued to their home. Nairobi river burst. Suddenly it happened. Completely destructed the whole locality. These are happening again and again. We know many examples in our country that have happened in last few years. The glacier retreat. I told that ice is melting. There is sign. This is the Moon Glacier in Alaska. That picture is 1941, and this one in 2004. Look at the difference between two pictures. This was the glacier, and here it disappeared completely. Here, look in Italy, what is happening? The snow-capped mountains completely became barren and just rock. This is what is doing this melting of the ice cap. It is real. I mean, you don't have to see anything there. Rising sea level due to climate change. What is going to happen actually? Let's look into this. This is the predicted. This is the American South part, state of Florida and near Miami. And this is their boundary. And the prediction is there. The whole area, including the city of Miami, will be underwater. To demonstrate the helplessness of this one, if you remember, the Maldives
cabinet, made their cabinet meeting underwater just to draw the attention. It's just a token, but it's to draw the attention of the world that what is going to happen to an island like ours, the Maldivian people. So this is reality. This is coming up. Now this is the planetary boundaries. There are 9 boundaries that the scientists, Stockholm Resilience Center data I'm taking here, they are showing that how it is affecting the planet. The green zone, it is a safe operating space. All these boundaries are safe operating zone, and this is the update of 2023. And if you look at 6 of those 9 boundaries have already crossed the safe zone. Okay, look at them, the novel entities, the climate change. Okay, here is the biosphere integrity, their freshwater use, the biochemical flows, the fertilizer that you are using, the phosphate, the nitrogen that you are using, putting into the river system, going to the sea, and affecting the biodiversity. These are all real, and they have crossed the safe limits long back. We better be careful. Human transformation of biosphere. For example, look at this plot. If you look at we have destroyed much of the world above the water in the land. What is under sea? We are even destroying that, because the pH of the water is a very important factor. Even if it reduced by a little bit, that is what is happening, it will actually going to affect a big way. And that's what is happening, because carbon dioxide is increasing, some of it is getting absorbed, producing acid in the water, and then it is destroying the sea life there. So this is beautiful. If you are a scuba diver, I am an amateur scuba diver, go sometime under the water and enjoy those beautiful world there, but this is going to be get affected also in a big way. Nature is declining globally at a rate unprecedented in human history. Around 1 million animal and plant species are now threatened with extinction, many within decades. The wave of life on the earth is getting smaller, because it's the wave of life that one is connected, the whole thing is connected. That connection is becoming shorter and shorter, and that is going to make it more fragile. Okay, and that is the problem that we are facing now. Terrestrial vertebrate biomass. In the land that we are having, the total biomass, if you take, 67% belongs to the domesticated animal, 33% because of the human, only 3% for the wildlife. And of course, when you were not there, it was all the wildlife that was there. So we have destroyed almost everything. Resource depletion. Now let's go to the other part, the resource depletion, the fossil fuel. Of course, we are using coal and oil. They are also getting lost every time. It is polluting, and it is the main source of greenhouse effect. Water scarcity. Unsustainable water use for agriculture, industry, urban areas leads to shortage in many regions. Mineral and metal depletion. Rapid consumption we have for the modern technology. We need the resources like lithium, cobalt, rare earth element for technology, and they are not, infinite source of their. Deforestation and soil erosion. Agriculture expansion and urbanization is reducing the arable land, and that is a problem, because once you deforest the land, that will be also our source of carbon dioxide. Getting oxygen is also getting depleted. Remember that. Now let me talk to the other aspect of sustainable development that we talk less usually. We always talk about weather, this, that. But have you thought about inequalities in the society in the name of development we are doing? So wealth disparity, a significant gap between rich and poor, leading to unequal access to resource, education, and healthcare. Poor are getting poorer. Marginalization of the vulnerable group, indigenous communities like the tribal group who lived in this country for so many, thousands of years, or Aborigines in Australia and New Zealand, or the Indians, red Indians in America. They are getting marginalized every day, and nobody even thinking about that. But they are the one who are
bearing the brunt of environment degradation and resource depletion in a maximum way, because their areas where they used to, their hunting areas, their living place, we are actually destroying every day. Urban-rural divide, disparities in infrastructure, education, and job opportunities is widening the gap of living standard. Global inequality is increasing. For example, the developing countries face greater challenges in achieving sustainability due to limited resources and technology, like India. India, China is developing, but we need technology if we want to move over to the greenhouse effect, to remove the greenhouse effect. And that need technology should come from the people who are responsible for so many hundreds of years of increasing the greenhouse effect, that the developed countries. So that has to be there. Now, looking into, there are some good news also. Look at when I'm talking about inequalities, really speaking, the poverty, global poverty is coming down, as I have already told. Compared to 1990, when 35% of the world population was under poverty, today it is actually only 10.7%. Actually, even less, actually, this is old data. And this, of course, happened because India and China, the main population is there of the world, they are developing. So they are raising the standard of the poor people. That's the main reason of this happening. So these are good news. But there are also bad news. For example, if you look into that one, that top the top 10% of the people are getting the maximum amount of wealth as well as earning. The bottom 50% of the people are only getting very little. So this is the problem. Even in India, for example, if you see, our top 10% share of income is increasing. What about the bottom 50%? They are decreasing. Again, not so good news for us. So we need mitigation and processes for climate change mitigation adaptation. Renewable energy is one of the big way to go. Advances in solar, wind, geothermal energy to reduce dependency on fossil fuel. Innovation in energy storage technology, such as solid-state batteries, hydrogen fuel cell, and smart grids to ensure a reliable supply of renewable energy. Because renewable energy are really periodic. Some are seasonal, some are every day it is changing. Solar energy is there for half the day, not there half the day. Wind, they depend upon the basically season, which time of the year wind will flow or not flow will depend upon that. So they are not continuous like our normal thermal power station or gas power station. They are producing on demand whenever you want, but they are not, the new technologies are not. So you have to store the energy, and for that you need batteries. So you have to have a big investment in batteries or in solar, I mean things like hydrogen fuel. You convert, when you have energy available in the daytime, convert the energy into hydrogen, use that hydrogen for transportation and even industrial use and other things later. So this is, all these things has to come together. Climate modeling and monitoring. So one of the mitigation process. We need to monitor continuously and see the changes. It is very important. Satellite imaging, AI-driven analytics, and IoT sensor. IoT is playing a big role actually. This is the common word you call Internet of Things. These are small gadgets. They are everywhere. Okay, they can sensor, put it in your drying machine, put it in your home, put it in your street, in the world street, put everywhere. Okay, and they will gather data, and this data will be extremely useful for making plans, for making future plans, mitigation effort, and so on. So they are going on there. And of course, carbon capture and sequestration is talked about. But I don't know how it is going to help the existing power station. It is very difficult for them to switch over to carbon capturing and sequestration technology because that's a big investment. However, it is also nowadays, of course, used a little bit for geological this thing for some purposes, but not in a big way. So current energy sources and utilization, if you look today globally,
we use 173,000 terawatt hour in 2019, and most of them are coming from carbon emitting substances, gas, coal, and oil. Only little bit is coming from greenhouse fuel like solar, nuclear, and hydro and other. Only very small part. Situation is same in India. We are using mostly again all petroleum and oil and coal, and little bit from natural gas and so on. But this is our energy utilization effort. But now how we are going to project what is the energy requirement? World population is going to increase, and of course it is slowly tapering off, and we are hoping that it will be stable, something around 9 to 10 billion, between 9 and 10 billion number. That is the world population. So it is going to, saturate there. However, the world energy consumption is increasing again exponentially, mostly because countries like India and China are developing fast, and their energy demand is increasing. So energy demand will go on increasing. So this is the world scenario, and we need something like in 2100 is 390,000 terawatt hour per year is our requirement for the world. Okay. So, and then as I told you, this is actually mostly demand by coming from China and India. They are basically, pushing that required for more energy, and we have to have that. But what it will, if we go business as usual, okay, let's say we are having those so many the current proportion of energy generation, if we continue, carbon emission is continuing. This plot is very important. You see, here I am plotting the temperature rise, and to get that temperature rise, what is the remaining carbon budget? How many more carbon you can put so that temperature will go to 1.6 or 2 degree. If you go to something like that, we expect that our allow it temperature to go. I will allow the temperature to go another 2 degrees centigrade. That means you can only add something like 1,200 gigaton of carbon dioxide to the air, to the atmosphere. That is allowed. Okay. By that time, it will reach another 2 degrees centigrade. However, what is our carbon budget now at this moment every year? Here is a look in 2022. We are putting in this year something like 40 gigaton year of carbon dioxide in this year. So 40 gigaton year every year, if you put, you don't have too many years left before you reach 2 degrees centigrade. That's the message I want to give you. So we have to remember, it's not, 20, 30 years. In 10 years, you will be reaching there. 10 years, you will be reaching 1.5 degree. Because 10 years, you will be reaching 400 gigaton years additional carbon dioxide in the atmosphere. And that will raise the temperature by 1.5 degree centigrade more. Clearly, this picture. So, of course, we have source of carbon. Now, we are looking for carbon-free energy, and there are many options open to us. For example, if we want to go for nuclear, okay, so we need something like 9 terawatt power by 2050 additional. Where from it can come? It can easily come from nuclear. But how many nuclear power station you need? You need something like 9,000 additional reactors of the type we have now in Kudankulam. 1 new gigawatt reactor every day for next 28 years we have to put. That is the type we need actually. So imagine that is not possible. And also the amount of uranium that we have in the world is also very limited. And of course, there is the option of going to thorium, but that technology, what India is trying its best, the 3-stage technology going from thorium to build a reactor is a long way to go. So this is a problem. But we need nuclear for the next 10, 20 years, definitely. Biomass. Biomass cannot generate. To generate 9 terawatt of additional energy, you need 60
million square meter of land to produce biomass. And the total agricultural land of the world is only 50 million square meter. So not possible. You have to keep it, and world population is also growing. So that's not a solution, really speaking. Carbon sequestration. This is actually you in the you go to the source, and in the factories wherever the carbon dioxide coming, you capture those carbon dioxide and put it under the earth or under the sea and so on. But this is also and is very not very cost effective and also very difficult to reach. What about other? So now look into the other. Geothermal. It will not give much actually. We can go, but it has only go up to 2 terawatt maximum that you can go, and already we have used some capacity of that one. Hydroelectric is almost reaching its limit actually. So 1.5 terawatt is the technical feasible in the world. 1.3 terawatt is already installed. So not much option there left. Wind energy, of course, is a big area. 70 terawatt theoretically possible to generate by wind. Practical large offshore potential, but at the moment 0.568 terawatt is only installed. So that's a big way we can go. But look at now solar. 173,000 terawatt solar energy strike the earth. Okay. 30,000 terawatt is absorbed by the land, covering 0.5% of the land with solar cell that have an efficiency of 10%, which is already there. You can generate this whatever we need. 15 terawatt potential, current capacity is only 7 terawatt. So solar has a big potential along with wind energy on a long-term basis to sustain to take care of our energy demands, and these are good non-greenhouse gas. So this is where the world should go. This is where every countries are going, and this is where every countries are going actually. In India, there is a big deployment of solar energy that solar panels that and it's going in a long way. So now, but there is a problem of solar and wind, as I told you earlier, that these are intermittent. So because of that, we have to store them. And there are many technologies is there for that. The batteries are there, and there's a big battery technology that will battery driven car. And then thermal you can capture them mechanically, you can pump hydro. And another important aspect is convert it into hydrogen. Okay, use the excess energy that we have, convert into hydrogen, and use it in a fuel for hydrogen car, hydrogen for transport, and so on. In India also putting a lot of effort in that direction. For example, to demonstrate, for example, here is our transport minister to demonstrate that it is feasible, and India is trying. He drove a few years back a hydrogen fuel car to the parliament, and that is also KPTI and CSIR, etc. has lot of research going on for hydrogen fuel cars. So that is a big potential. People always worry about cost. That the solar, wind, they are costlier than coal and 15. This is not true. If you put big investment, cost will go down. That is every time we have seen in the world. Okay, genome research and so on. That cost, you go big investment, cost will go down. Look at what is happening. The cost of this is actually the yellow one is the solar cell cost. Okay, and this black and these dotted lines are coming from oil and gas. They are constant over so many hundreds of years. For 100 years, it is almost constant cost. But look, solar, wind, they are all costlier, but they are also coming down. And their cost today, if you look, they are almost competing with the other gases. So it is not costlier, and we must go in a big way. Now, so this is what we are talking about. Okay, so now even resource management. We have to use our water efficiently, sustainable agriculture. They are also big way we can help the less use of water. Precision farming technique using drones, AI, and again Internet of Things are important. Okay, the circular economy model is also important. Now, the last item that was talking about in sustainable development is the social equities, and that is very important.
affordable access, the distributed water, renewable energy system like microgrid, solar kits. People now having their solar cell in their home. That has to be there. Digital inclusion, expansion of the digital technologies to enable education, healthcare, skill development in the underserved region. We can today use a big way. We see every institute have their own resources, but the institute that are in a remotely located village institute and so on, they can use of digital technology to enhance the teaching process that is there. The healthcare innovation, now it is already happening. You don't have to run to Chennai or Bangalore for your immediately for a consultation with the doctor. You can do through telephone call just like that. For example, telemedicine platform, mobile diagnostic, and AI-assisted healthcare delivery bridge the gap between rural and urban. So this is also going in a big way. For example, talk about education. The digital technologies can bridge the gap in education, providing access to quality learning resources and fostering inclusive learning. You have many things available, good lecture available in the internet. How many of our students are using? Our government is giving those tablets to all students. But are we really encouraging those students to use the tablets to get those resources and learn? Khan Academy's courses are freely available to the whole world. You have the tablets, you students have the tablets. Can you not go and learn from there instead of complaining that, there is elite institutes are only located in Calcutta and not at Rampurhat? So there is this massive open online courses. Platforms like Coursera, edX, Khan Academy offers free low-cost courses learner worldwide. Smart classroom projects like Indian government Diksha. How many of you know about this project Diksha? You go and look into the internet, and they are making available all this knowledge that is there for the e-content for the school education available. You can use your smartphone and get any resources you want for your education from there. Solar power kits in Africa. There are no electricity in African villages. So there are organizations like One Laptop Per Child have introduced solar power laptop to rural school. They can directly connect to the internet and get the education. Nova, even in India, just very recently, a non-profit organization. It is trying to facilitate virtual engagement with industry and academic experts for college students across India. When you are studying, you don't know why you are studying for. You want to go for management, you want to go for engineering, you want to go academic, but you don't have real experience. So this platform will bring those experts virtually, and you can interact with them, learn more, and get really ideas where to go next. Healthcare innovation, of course, I have talked about digital health, for example, telemedicine services. Practo, you just go and connect with a doctor in Bangalore or Chennai or anywhere you want the expert to get opinion. AI-powered diagnostic tools like Google's AI in detecting diabetic retinopathy for the image processing is a big way. The doctors look at your photograph of your X-ray or others and to diagnose you. The AI technology can do that in a much better way because it has fed with all the information from all the doctors around the world. So it has the experience of all the doctors together. So it will do a better technique, and it will be just you don't have to go run to a hospital immediately. You can do it in a remote place, sitting there looking into that. Mobile health unit, of course, is coming, and big things. Now, first thing, another few thing is pollution reduction and waste management. I was talking about in that my talk earlier that the pollution is a major problem. Research into bio-based plastics and materials to mitigate the impact of single-use plastic. We are talking all the time single-use plastic is bad, and we know horror stories of what it is degrading the whole earth. But yet we are using those single-use plastic. We are not changing our habit. So we need to change that, and we have to have different kind of biodegradable plastic and so on to mitigate this effort. Waste to energy technologies. We can't anymore throw things and use reuse. We have to reuse. So converting the waste into energy through advanced combustion or anaerobic
Digestion may contribute to a sustainable energy solution. E-waste management. The huge e-waste we are throwing, we don't know where are they going. We have to use that and extract whatever can be possible to recycle there. And these are the places where we must investigate ourselves. And of course, this smart cities we are talking about, the cities are getting completely chaotic, and it can be easily controlled by traffic and so on. The lights can be switched on in proper time, switched off in proper time by Internet of Things. Again, these are small gadgets, small sensor you put everywhere, and they can do your job. You don't have to do your job. Green buildings is another way that we should go. Now, of course, we have to have, not together, we have to have whole world with us. So open access database and international collaboration will foster innovation across borders, pooling resources and expertise of sustainable development. And sustainable development goal, science and technology initiatives aligned with the United Nations, those 17 point sustainable goals drive the focus effort in a global challenges like hunger, poverty, and environment degradation. So we have to be together. So role and science and technology is there, and it is playing a good role because science produces new knowledge. Science explains mechanism, phenomena, and changes. Science leads to solution and new technologies, and it can educate, guide, and sensitize the general people. And I want to tell all of us that we must play our role for that. It is very important that we play our role. So I just skip few of my transparencies here, and let me just, because of the lack of time, and then, but there is a last coming to that great divide. We scientists are sitting here and discussing this, but this message has to go to the people. We don't make policies, we don't implement rules. We have to somehow get connected to the decision maker, and that line is not well connected actually. That is another problem. So we have to make sure this connection is established and the policymakers get the message and make the right step to make our society and sustainable. So need to bridge the gap. So that conclusion, I want to say, the challenge we face, climate change, environmental degradation, and social inequities are immense, but not insurmountable. It is possible to solve those problems in a proper way. Science and technology have the power to transform our world, but only if we are guided by a strong sense of responsibility, ethics, and inclusivity. That is important. Scientists should direct part of their research time towards solving real world problems, creating public awareness. We have a role there. We have to put our effort. I am a particle physicist, so I cannot live like a particle physicist. I have to come back to the other problem. And this is important. Administrators and political leadership need to create policies to prioritize sustainable development. Students, you have a given role. You should equip yourself with skills and knowledge to be agents of this change. You have to know what really is Earth is going if we continue business as usual. And you have to, all of you have to make effort to keep your environment, to clean the society, have equitable distribution of resources and so on. Otherwise, we are doomed to fail. So common citizen also, please remember that even small action matters. Okay, not throwing the garbage on the road matters. It matters a lot. And I want to give the message that together we can. Thank you. Thank you, Professor Mondol, for that amazing, illuminating, and insightful lecture. We really look forward to having you guide us and provide us with the solutions that we so dearly require in this time of crisis and climate change. Thank you, sir. Now we will move on to the ধন্যবাদ সকলকে। এরপর শুরু হবে প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ স্মারক বক্তৃতা।
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী ও পরিসংখ্যানবিদ। তাকে বলা হয় আধুনিক পরিসংখ্যানের জনক। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন, সেখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখকে। প্রশান্তচন্দ্র ছাত্র জীবনে নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের উপযোগিতার দিকে গবেষণা করেন। নৃতত্ত্ব ও পরিসংখ্যান এই দুই বিষয়ে তার জ্ঞান ও পারদর্শিতা পরবর্তী জীবনে প্রশান্তচন্দ্রকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। তিনি স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবদান রেখেছিলেন। 1950-এর দশকে তিনি ভারতে প্রথম কম্পিউটার আনার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আজ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ স্মারক বক্তৃতাটি দেবেন অধ্যাপক সুমন কুমার ধর। তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন অধ্যাপক শুভ্রনীল ঘোষ। Thank you. Professor Thor, please come on the stage. Professor Shuman Kumar Dhor is currently serving as Vice Chancellor, TERI School of Advanced Studies. Prior to joining TERI SAS, he served as a professor at the Special Center for Molecular Medicine, Jawaharlal Nehru University since December 2011. He obtained his MSc degree in biochemistry from Kalyani University, West Bengal, and PhD degree in molecular parasitology from JNU, New Delhi. He was postdoctoral fellow at Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, USA from 1998 to 2001. He received a DSc honoris causa from Burdwan University, West Bengal, recently in 2023. Professor Dhor has teaching and research experience for more than 20 years in Special Center for Molecular Medicine, JNU, New Delhi. He served as visiting professor, Bernhard Nocht Institute of Tropical Medicine, Germany, as a Humboldt Fellow. He also served as the President of India's visitor nominee for Delhi University from 2017 to 2020. Professor Dhor has undertaken a number of research projects sponsored by Indian Council of Medical Research, Science and Engineering Research Board, Department of Biotechnology, Department of Science and Technology, European Union, to name a few. He has served and has been serving as an expert for various funding agencies, namely the DBT, the ICMR, the SERB, the DST, the CSIR, all affiliated with the Government of India. He has been awarded the prestigious Shanti Swarup Bhatnagar Award in Biological Sciences by Government of India in 2012, the Alexander von Humboldt Scholarship by Germany in 2008, the Jagadish Chandra Bose National Fellowship awarded by DST, the Government of India in 2022, and the International Senior Research Fellowship by Wellcome Trust London consecutively for 2005 and 2010. He is an elected fellow at all three major science academies in India, the NASI Prayagraj, the Indian Academy of Sciences Bengaluru, and the INSA Delhi. Professor Dhor has more than 80 publications in international peer-reviewed journals and 2 patents to his credit. We eagerly look forward to his amazing words. Sir will be felicitated on behalf as a token of our gratitude and appreciation. Thank you, sir. Over to you, Professor Dhor. Presentation. RSTC Rampurhat. এটা PDF উপর
সেভ করে নেবে তাহলে হার্ড ড্রাইভে? হ্যাঁ, সেভ করে নিলে হয়তো হবে, হার্ড সেভ অ্যাজ করে। না, খোলা তো হয়নি এটা। যদি সেভ করে নেন এটা অন আছে তো? নিচেরটা আচ্ছা করবেন, হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, নিশ্চিতটা না। Thank you, organizers, for the invitation. And I think it's really difficult to be in between lunch and the presentation before the lunch. And I can see from the audience also. So I won't take much time because I think there are lots of other parallel sessions are awaited. So after Professor Mandal's nice talk on climate change and how we should behave as individual and collectively to take care of the Mother Earth, let us now shift to biology. And today I'll be talking on a bacteria which is called Helicobacter pylori. And this bacteria causes gastric ulcer and gastric adenocarcinoma. Now, the compiler has already given a brief introduction of Professor Maharanovish, but I had few slides. I thought that we forget our scientific contributions and also the scientists. So let us look at what they have done, and then I will try to connect our work with what he has done. And I am at I was at molecular medicine JNU, where I spent almost 23 years of advanced studies. And as you can see, this is actually the same theme of today's seminar, because we are working to create manpower and future leaders in the areas of sustainable development. This is a deemed university which is in New Delhi in Basant Kunj, and we have undergraduate, postgraduate, as well as PhD program in all areas of sustainability: climate science, environmental science, then geoinformatics. These are different our public policy. So Professor Mandal also said that whatever rule you make, then it has to be executed. And also the public policies, these are based on the research which we do. And these are the areas which we are doing at TEDxSAS. However, I'm not here for the advertisement of my university. So therefore, I will start with Professor, for few slides on Professor Prashant Chandra Mahalanobis. And as you can see that he actually traversed all areas. And this is a legendary example of interdisciplinary research. See, he was a physicist by training, then a statistician by instinct, and a planner by conviction. Now,
these are some of his contributions. Builder of Indian Statistical Institute, we know that. He was also the organizer of the Indian Statistical Systems, which was not heard of that time. Pioneer of the applications of statistical techniques to practical problems, and I'll come to that briefly. And architect of the Indian second five-year plan. With his indomitable courage, he built a new territory of knowledge for the advancement of science and society. Now, he started his career from school from Brahma Boys School in 1904. He earned a bachelor degree in science with honors in physics, a statistician with honors in physics from the Calcutta University, which was under Presidency University that time, before he sailed to England and joined Cambridge University. Now in Cambridge, he got 2 degrees, one in physics and then another one in mathematics. And this is where, during this time, he met mathematician Srinivasan Ramanujan in Cambridge. And that was the spark of his transition to statistics. Early career, he actually taught 33 years physics, no statistics. 33 years, he started as a temporary professor in 1915. So look at the urge. As soon as he finished in Cambridge, he immediately came back and started his career in Presidency College, and 33 years he taught there physics. He was also the principal of Presidency College. And not only that, he served as the meteorologist in Alipur Observatory. So look at the transition, physics, then meteorologist. So a true leader and academician actually has no boundaries. He or she can sail in all areas. And that was almost 4 years. And this is at the time when he was a professor of physics at Presidency College. That time he was involved, and that seed was there from Cambridge when he met Professor Ramanujan, and he set up the first statistical laboratory in the Becker Hall. Many of you now may know if you go to Presidency College. So he started the first statistical lab in Becker Hall, and that was in early 20s. And in the initial phase, his statistical research that dealt with, look at this, flood control in North Bengal and Orissa. So another example of whatever you do in the lab, whatever research you do, try to put that in the field. The translation, which is a buzzword now, but look at our scientists, great scientists, they actually thought that if I am studying statistics, if I am starting a new domain, how you can use that for the benefit of the mankind. And this is where on 17th of December 1931, he set up Indian Statistical Institute. There is a reason I put up all this, because for the young minds, you must ensure that science is now boundaryless. You can start with one subject, you can sail with another subject, and then you can excel with another subject. So this journey from Brahma Samaj school in Kolkata to Cambridge studying mathematics and physics, and then coming back and starting Indian Statistical Institute, which was never heard of that time. And imagine how much, protest or how much inhibition he had to, because the new, anything you try to do new, people will come, you won't get support. You will only get, this is not going to work. But he kept on. And in 1960, so look at that, 1930 he started. First degree course started in 1960. Bachelor's
as well as, and the first time in India, bachelor's and master degree in statistics and the PhD. So the major finding, if I want to conclude in one sentence, a statistical measure, and that is called Mahalanobis distance. Now, what is it? So, a statistical measure that compares different data sets. These days, data are everywhere, data science everywhere. Wherever you go, data, data, data. We don't know what to go do with this. And people say you don't have to do any research in your lab. The amount of data already they are there. If you analyze, you will get a lot of information. Those informations are we still could not perceive. So this is Mahalanobis distance is a statistical measure that compares data sets and calculates how much a point deviates, because there will be several data. Now, how much a point deviates from a distribution. And imagine this distribution is not restricted to one field. This distribution is used in many, many fields, including economics, geology, taxonomy, and helping research in natural and social sciences. So with this, I will end this part. I thought that you only know that he's the Indian Statistical Institute he started, and also 5-year plan. But there are several things, and once you go through the journey, then you realize the true leader thinks ahead. And this today we are talking about data, data everywhere. And our professor, our scientist from Bengal, he imagined that this is the time will come, we'll talk about 100 years almost from now. So with that, let me now come back to the topic which I have chosen to talk today, which is a bacteria, and that bacteria cause the ulcer in the stomach, and also it leads to cancer, gastric cancer. And this was again unheard of. Why it is so important? Because this bacteria, there is no effective vaccine against this. And as you know, the drug resistance, because of rampant use of antibiotics. We are all doctors these days. We know if I have fever, I will start antibiotics by myself. But that is going to create a havoc, and already created a havoc. And antimicrobial resistance is a huge thing which is coming up. Climate and antimicrobial resistance, another angle. So climate, you cannot basically isolate it from anywhere. So this is the bacteria on the left, and this bacteria stays in the stomach. So regarding gastritis, for a long time, people used to think that it's the irregular, like now many of you have not taken lunch, so it's delayed, so acid secretion will happen. Now this was the long belief that anxiety, stress, irregular food habits, these lead to gastritis, acid secretion. So what do? You take acid blocker, you take antacid. So what happens? Neutralization of the acid, temporary relief. The medicine goes, again it comes back. Before these two gentlemen, they actually revolutionized the complete concept of gastritis, gastric ulcer, gastric cancer. What they did? And they got Nobel Prize in 2005 in physiology or medicine. What did they do? Robin Warren and Barry Marshall, and I'm very fortunate I got a chance to work in the same laboratory where Barry Marshall worked. It's University of Virginia Microbiology Division. He observed presence of small carved bacteria in the stomach. Now imagine what is the pH of the stomach? It can go to 2 to 3, really, really low. Can anything
survive in that low pH. So everybody, again, I'm saying, if you have a conviction, if you think it is right, then you have to follow it. The whole world disbelieved them. What are you talking about? pH 2, 3, anything, can anything grow there? Nothing can grow there. And here comes statistics. Why? Now suppose you show it in one patient. Okay? It can happen. You show it 2 patients. Yes, it can happen. But if you show it in a number, so statistics also, to be significant number, you have to increase the number. So what they did, they took 100 patients, all having this kind of problem. And majority of them, they found this bacteria is there. So now you cannot disbelieve, because cause and relation, isn't it? Because first you define the cause, and then you show where is the relation. Is there a direct relation or not? So Marshall succeeded in cultivating the bacteria. Now you must have heard of Robert Koch. Has anybody heard of Robert Koch? So he was a German microbiologist. What did he do? He showed that if a microorganism is causing some disease, first you isolate. After isolation, first thing you have to culture that. And you have to culture that in the lab. So from a patient, take the microorganism, put it in the lab, culture. But nobody will believe. Now you take the lab grown culture, put it back in a healthy organism, and show that the phenotype of the disease from where you have taken the microorganism and now you have grown it in the lab, that will cause the same disease phenotype. This is exactly when the world didn't believe Barry Marshall. He actually inoculated himself with that bacteria. And this is true. Since nobody believed, he said, yes, look at my stomach by endoscopy. Nothing is there. Now I inoculated myself with this bacteria and the lesion coming back. So Nobel Prize doesn't come easy. Sometimes you have to be guinea pig of your own experiment. And this is exactly this gentleman did. Yeah. So this is the bacteria. And as you can see, this is the flagella on the top and bottom is the adhesive. Now, one question will wonder you, if the bacteria is in the stomach where there is constantly acid secretion is going on, then how your stomach is protected from the acid? So your stomach has a thick lumen, mucus. So that protects your stomach from the acid secretion. So this bacteria, what it does, it's like this swivel. So this flagella, it can swivel like this. And when it swivels, then there is a mechanical forces created this side. And this mechanical force then allows the bacteria to go through the mucus layer. And once you go through the mucus layer, then you are protected from the acid because there is a thick mucus layer. So this bacteria is very clever, by which it can actually stay in the stomach but not exposed to the acid for all the time. Now, this is where it is. The pylorus region, the bacteria stays, and that's why it is called H. pylori. Now, one's question is, why the bacteria is there? It's not other places of the stomach. Anybody? Why the bacteria is only here, not other places? Okay. So one answer is the biles probably come here. Anybody else? See, if you put a thing and just put it, what will happen? Through gravity, it will come down, isn't it? So basically, because of the gravity, it settles down there. And while it is settling down, if the ulcer is there,
then it is a stomach ulcer, gastric ulcer. If in the duodenum, then it is called the duodenal ulcer. Now, why ulcer takes place? What happens? Whenever a new thing comes in your body, anything foreign, the body reacts, isn't it? How does it react? Because this is a foreign body, this is not from your body. So therefore, what happens, whenever the bacteria is coming there, and since it is a foreign body, now what will happen? Inflammation will start. And what is inflammation? Inflammation is the initial response of the body to harmful stimuli, and it is achieved by increased movement of the leukocytes, which are actually there to protect your body from any foreign body. Now, they will secrete the cytokines, and these inflammatory cytokines will lead to the inflammation. Now, imagine if inflammation continues for a long time in one place, what will happen? So, inflammation in gastric mucosa, that can lead to duodenal ulcer and that can lead to further by bleeding ulcers. Now, don't get scared. So, this is the schematic of ulcer, and as I've told you, if it is in the gastric, then it is a gastric ulcer. If it is in the duodenal, then it's a duodenal ulcer. Now, gastric inflammation may lead to duodenal ulcer followed by bleeding ulcer. Now, how do you know you have an ulcer? And that is because of H. pylori. What happens is, and so this is, as you can see, duodenal ulcer and the gastric ulcer. So what happens if you have pain in the stomach, as well as if it reached the stage of ulcer, then you will pass the stool, which will have blood. So you have pain as well as the passing stool with blood. What the doctor will do, the doctor will do endoscopy. You have heard of this term endoscopy. Endoscopy is nothing but the doctor will put a camera inside and then try to find out where it is anything wrong or not. So the camera is going and you found that there is a lesion there. So that's the ulcer. Now what do? Then there will be a forceps like this. It will go and take the sample, biopsy. Don't get scared, because as soon as we say biopsy, you get scared. Biopsy is normal. They want to see whether the tissue is cancerous or it is normal. So it is taken out, the camera comes out of your body, and then you send it to the lab. And when you send it to the lab, then the doctor will find out whether this bacteria is there or not. Now, how do you know that this is the bacteria which you are looking for? So that means today we are talking about diagnostics in a big way. And COVID has learned. Everybody now knows what is RT-PCR. Please tell me, before COVID, have you ever bothered about RT-PCR test? No. But this is what science does. This is what, when it become, now a new virus has come. Already in China, now it has come to India also. We are all worried what is going to happen. So diagnosis is the prime thing, and it's a huge field in biotechnology also, because imagine you have a fever. I have fever. I go to the doctor. Now what the doctor will do? Earlier days, the doctor will ask you, show your tongue. Doctor will spend 10 minutes. And all of us have experienced those doctor. In a para or a mohalla, there will be such doctor, and the doctor will, what the doctor is doing, taking the pulse, then eye, then tongue, 5 to 10 minutes. What the doctor is trying to do? Doctor is trying to get the symptoms, because each disease come with a symptom. These days what happened? You go to the doctor, first 5 ml blood. You do this test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. You do all the tests. Your bill is 5,000, 10,000. After 6 days, no, automatically the fever is gone. So doctor will say, this is a viral fever, because there is no cure for viral fever. So therefore, the doctor cannot start the treatment unless the doctor knows what kind of infection it is. How do you know?
a malaria parasite infection can lead to fever, a bacterial infection can lead to fever, a viral infection can lead to fever. But these are different organisms. You can kill a bacteria by antibiotic, but you cannot kill a virus using antibiotic. You cannot kill a parasite. So therefore, diagnosis is very important. So that means each of these microorganisms, they should have a characteristic diagnostic by which you can tell, yes, this is the diagnosis. Now I can start the treatment. So this is one kind of treatment which is very unique. So diagnosis is very unique for this bacteria. I have told you that this bacteria stays in the stomach. And the stomach, what happens? pH is very low. So there has to be some way you can neutralize the pH. So this is the only bacteria which has an enzyme called urease. And what does urea do? Urease do? Urea can break down into carbon dioxide and ammonia. And what is ammonia? Ammonia is a base. So what this bacteria does is actually whatever urea is there, it breaks down that urea and gets ammonia, and that ammonia forms a film around that bacteria and neutralizes this acid. So look at how clever the bacteria is, and therefore if urease is an enzyme which is specifically present in the bacteria, you can use that for diagnosis. So diagnosis also can be two types. One is you penetrate. So invasive and non-invasive. You go and then taking blood is invasive, but from your sputum, from the urine, it is non-invasive. So always non-invasive is better because you are not penetrating, but non-invasive also has the problem of specificity. So therefore, what people do is they give a tablet which has urea with C13 level. Now you ingest it with water. If you have that bacteria, what will happen? Now that C13 level urea will give you C13 level CO2, and that CO2 you will be simply asked to inflate a balloon. Take a balloon, inflate. So balloon, when you inflate, that CO2 which you have taken, you can go and count it, and if there is a C13, now you can say, yes, this is the H. pylori bacteria is there. So look at the tremendous amount of advancement which has happened in biotechnology and diagnostics that can lead to a very specific way of detection, and this detection will actually help the doctor to start the treatment. Now, okay, so these are different type of detections. You can use ELISA. You have also heard of what is ELISA test. When you go to the doctor, people do ELISA test. ELISA test is nothing but if a particular type of antigen is there, from the blood if you take, can you detect it? So either if you have antibody against that, or antibody is there and you can detect the antigen. So there will be a simple way of doing that detection, and that detection along with other phenotypes, if it matches, then you know, yes, the infection is there. Okay. Now, you have been diagnosed with H. pylori infection and you have been diagnosed with gastric ulcer. So what will happen? Now doctor will give you, this is a bacteria. So if it is a bacteria, it can be treated by antibiotics. And what antibiotics is given? Amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, and metronidazole. So any two of this. So in India, 50% of the population, they actually harbor this bacteria. Because this is actually through fecal oral and the socio-economic condition where you are, this is really alarming situation. And acid lowering drug like any of this and combination of above 2 for 2 weeks is the treatment. However,
there are incidences of drug resistant strains. And what are drug resistant strains? As I have told you, drug resistance because you are giving the drug to kill a particular microorganism. But if the doctor doesn't give you the exact dose which will be required to kill all the bacteria, now what will happen? If the the dose is lower, or we are all doctors these days, as I said, you go and you start your antibiotic, but you don't know what is the dose, how much it is, and whether that bacteria is actually resistant to that or not. Now, suppose there are 100 bacteria. You have given a lower dose, so 99, 95 bacteria are gone. But there are 5 bacteria which survived that dose. Now imagine, since the bacterial load has come from 100 to 95, you will start feeling better. You will start feeling you will now cured. But those 5 bacteria which have withstood, which has survived this dose of antibiotic, now they are stronger. Now they will start growing from 5 to 10 to 100 to 1000. Again, you have the same problem. Now imagine the doctor which gave you that dose. Now, if you give that dose, this bacteria is not going to. So this is what is the drug resistance and how that happens. The bacteria or microorganisms have many other ways. It can pump the drug, it can metabolize the drug, or it can get something from its system which will clip the drug, which will get rid of the drug. So if this happens, then what happens? Then you have no way to go. It is very alarming because 20 to 25% of death in ICU these days are actually not due to the primary reason for which you are admitted in hospital. It's actually because of the infection which you get, and then when the infection goes into the blood, that is the killer. Why? Because normally infection are localized at one place. But once it comes to the blood, then what happens? It can go to different organs. And when it goes to different organs, septicemia happens. And then there is no cure. And you'll be amazed to know that the last antibiotic which was discovered was in 1970. Last 50 years, there is not a single antibiotic except one in 2001, which is still not in the market, is not there. Then what do? You basically change the antibiotic functional group from here to here, here to there. 1 year, 2 year, again it is becoming. So this is where the research has to be there, so that can we come up with new kind of inhibitors which can inhibit these bacteria or pathogens, and that will lead to the cure of the disease. Yes. So urease structure has been found, and there are inhibitors for urease there. But bacteria is very clever. It not only has urease, it also has other enzymes like arginase, which can also clip the arginine, and that can also lower down the pH. Because there are strains where urease is not there. So then how they are surviving? Because always these pathogens, they have multiple ways, so that if you block one way, the other ways will come. Okay. So malignancies with H. pylori infection. I have also talked about the H. pylori can cause cancer. But so far I have only talked about the ulcer. Inflammation, prolonged inflammation going to ulcer. Now, if the ulcer is also continued, and then what happens? Prolonged and widespread inflammation and gastritis, which leads to some of the proteins which go up of the bacteria origin. One of them is CAG protein. One, the CAG protein go inside your cell. Where are they? There are, after the mucosa, there is a epithelial cell, and the bacteria is there. Now, constantly they are there, they will secrete this toxic substance which will go inside the cell.
And some of them are also endonucleases. And these endonucleases, what they will do, they will try to cleave and block the genomic DNA. And this genomic DNA, when the endonuclease work, the genomic instability will take place. And this genomic instability, along with others, transformation will take place, and that will lead to the stomach cancer, one of the leading cancers in the world. So if this is the scenario, then what are you supposed to do? What should we do? What the key questions which should be asked is, how does H. pylori cause cancer? How the cancer is caused? Second, what are the key determinants? Can I know that if these are the key determinants of the bacteria, and if I can block them, I can then block this bacteria? Can we design new drug? I have told you that hope for new antibiotics is slowly going away because we have exhausted everything. The only place is deep sea, with Professor Mondal also said, that is unexplored. So the one which has come in 2001 is actually secondary metabolite from a bacteria. Now these are the unexplored areas from where the hope is there if you can get new blockers. Can we design a new vaccine? Now we talk about vaccine, but imagine unless you have a good antigen and which will have a good antigenicity, the vaccines is not going to work. How much memory cells it's going to generate? Because infection will come, you will get some, but then next time when the infection come, the memory cells has to produce those antibody so that when the next time infection come, they will block them. So therefore, research which is going on, genomics and proteomics, talks about genes and proteins, molecular cell biology, and immunization. So these are the areas which are truly important. And if we really look into these carefully and do systematic studies, that can lead to the future of combating many of these bacteria. Now, with this introduction, I will very briefly talk about, because as I know the time is limited and you are all hungry. So, what way of knowing and controlling these pathogens? Whenever, imagine when a mosquito bites. So, mosquito has how much that liquid it is putting from its salivary gland? Few microliter. Now it is going into 5 microliter. So what happens? Dilution. From few microliter, it has some pathogens which is going to the 5 liters. So total dilution. So if that happens, then what that pathogen will do? It quietly go to a place and start multiplying. Because unless it is multiplied to a number, then it has no meaning. It cannot do anything wrong to you. So this is where that means multiplication means replication. Replication means the genetic material of that has to be duplicated. But imagine the way it has to be duplicated, that there is no mistake. Because if it does mistake by replication, then it is not going to survive. So this is a remarkable picture which John Keynes gave in 1964, which shows that this is E. coli chromosome. E. coli is also a bacteria. And you can see there is a bubble inside the circular chromosome. And this was remarkable. First time people knew that E. coli chromosome is circular. And within the circle, there is another circle. And this circle is actually the replication bubble. So that means from a particular place, the replication is happening. And this is what we started to study, is that, yes, very interesting again. E. coli chromosome, bacterial chromosomes are circular in nature. So imagine a rope which is intertwined like this. Now, if it has to replicate, what it should do? First, it has to unwind the 2 strands. DNA has 2 strands. Because from those 2 strands, you will make 4 strands. So first you have to unwind. Unwinding means you have to give some energy.
where from the energy will come. So therefore, there should be some protein. Those proteins will come and then unwind. And once they unwind, then this process can start. And these are a particular type of proteins which are called helicases. What are helicases? Helicases are proteins that actually unwind the DNA. Now you can do this experiment at home. A circular rope, double, try to do this. What will happen? You can unwind, unwind, unwind. After certain time, you cannot unwind because so much of entanglement will happen, it cannot. So this is a mechanical problem. So this mechanical problem, what will happen is, if you really have to relieve this, then there should be another enzyme or protein which will come and which will cut that DNA. And once it's cut, then the tension is relieved. And after this tension is relieved, then again you join. So these are a very specific enzymes which are called gyrase. And these gyrase enzyme, what it does, it helps the bacteria to replicate, because whenever you are feeling the tension, that tension will come, and then this enzyme will come and it will clip the DNA, release the tension and relike it. Now, if you have bacterial fever, if you go to the doctor give you ciprofloxacin. Many of you remember this drug. So this ciprofloxacin is nothing but what it does, it comes and bind to this protein. And once this protein is bound with ciprofloxacin, then it cannot relike it. So all the DNA are cut, but they are not religated. So what will happen? All these bacteria will die. So this is what is the mechanism of this protein, which we thought that would be interesting to study. So therefore, what you can do, you can look at these stages, either gyrase or helicase, that can lead to finding new molecules. And if you know the new molecules, then the new molecules can give rise to blocking up replication. And I don't know whether I'm being able to make you understand, but whenever you start studying a system, you have to find a system which is unique for the system, because the inhibitor should attack only the enzyme of that pathogen, but not the same enzyme of your body. Because the same issue is also be there when bodies on our cells DNA will replicate, they will also have the same mechanism. The DNA also has to be unwound. But then how can you come up with a new mechanism or a new molecule which will only affect this process but not the process of your body? And this is exactly what we started. And then we have started working on the replication process of H. pylori. Now imagine if this helicase, which unwinds the DNA, is also circular in nature, and DNA is also circular. So how can a circle can go inside the circle? So these are two different circles. Now one circle has to break, and then only it can go to another circle. So this was the challenge in the field for a long time, that how helicases, they can be loaded at the replication origin. That means the helicases should have to be unwound, and then again this has to go there. And this is done by a particular protein called ORF0897. What it does, it binds with the helicase, and then this is an energy driven process. ATP is required. After ATP hydrolysis, this is loaded. So therefore, this protein was not found in any other system, neither in E. coli nor in any other system. So if this protein is so important, which is required for the replication of the bacteria, then obviously this can be a good target, because this is unique for this bacteria. It is not present in the host. And this is what we kept on. And how this is all theory, I can tell you, but seeing is always believable. I can show you a picture that yes, this is a helicase. You have to believe me if I show you a picture.
And this is the picture. As you can see here, the DNAB, it has 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is electron microscopy. Another wonderful discovery in the field of physics it came, and now it has no boundary. It has actually captured all, and today we are talking about cryo-electron microscopy, because many times these are very, very transient. So cryo is basically freezing. When you freeze them, what happens? You can actually freeze a particular state. And that, if it has several states, and then if you can have all those states, then you can combine them and you can get it. I think it's stuck. So what we started doing, that if we can have an inhibitor, that inhibitor can specifically block the loading of this protein on the DNA, that can lead to blocking of the DNA replication. And I'm happy to tell you that we have got some molecules which can really block the loading of HP0897, that's the helicase loader, to the genomic region, so that this replication cannot take place. And if you look at, in most of the bacteria, replication takes place in the middle of the bacteria. Why? Because if it initiates in the middle, then it helps to divide. But in this bacteria, very interestingly, the whole process starts at the pole. So the process of replication starts at the pole, unlike other bacteria where it starts in the middle of the bacteria. And this pole can be any pole. It's not like either the flagellar pole or non-flagellar pole. So replication is followed by division. So bacteria has a nucleoid. First the nucleoid will divide, and after the nucleoid is divided, then the whole cell will divide, and that is called cell division. And there are several proteins which are required. I'm not going into the details, but one of them is interesting, is protein called FTSZ, which is involved in the cell division. Now what we did, we tried to see whether this bacteria has polar replisome and divisome, whether both replication and division is starting at one place. This is going a bit technical, I know, but I will just skip through it to tell you that growth can be symmetric. What is symmetric? Growth is both sides. The bacteria is there and the growth is happening both sides. It could be also asymmetric. What is asymmetric? That growth is also only on one side. The other side doesn't grow. Very interestingly, this bacteria grows asymmetrically. You know also Mycobacterium tuberculosis, that's the pathogen for TB. And that also, so all these pathogenic bacteria are very unique. And these pathways are also very unique. If you look at E. coli, you won't find this kind of thing. But if you go to these pathogenic bacteria like MPB, H. pylori, so what is happening is that the process of replication and division, it takes place at the pole, and then slowly it goes into the middle, because that's the pole which is growing. And once it goes inside the cell in the middle, then the cell division takes place. And that is the uniqueness of this bacteria by which it grows. It has a special protein which helps for its replication, and also special proteins which are required for cell division. So no matter what we do, I'm just coming to the few last slides, no matter how much I study DNA replication of a bacteria or of a pathogen, who cares? Nobody cares. Unless I can show I have a molecule by which I can block this process. So parallelly, we are also working on specific molecules which can block this bacterial growth. And I'm very, very happy to tell you that we have found one molecule such acreflavin, which is a mixture of proflavin and triflavin. And if you use that, you can actually kill the bacteria. But look at the MIC value. For H. pylori, it is 2 microgram per ml. But for E. coli, it is 10 microgram per ml, 20 microgram per ml. That means
A molecule which is killing this bacteria at a very low dose has nothing to do with the E. coli at very high dose, and this is good. What is bad for antibiotic treatment is that every time you use the antibiotic, your gut flora is also gone. And we know that your gut flora actually controls everything. Now, there are data to show even from brain to leg, all are controlled by gut flora. Now, what is happening? Aging is also controlled by gut flora. Now, what is happening? Today, you take the antibiotic, your gut flora is gone. Again, after 2 months, you have some infection, gut flora is gone. So, every time you are changing your gut flora. Now, this gut flora changing will lead to behavioral change also. If gut flora is so important for all other activities, and if you are changing, so that is another danger of taking antibiotic. So I must tell you, before you take antibiotic, please consider consult your doctor. And doctors also these days, they are also clueless. And this is my personal experience. I had 2 weeks back an infection, and I went to the doctor, and the doctor said, okay, you can start this or start this. Then I asked my doctor, because that's the problem of studying these by yourself, because you are not a doctor, half doctor, but you question a doctor. So what happens? The doctor says, why are you saying? I said, ma'am, which antibiotic you are giving? So ma'am said, I am giving you clarithromycin. I said, but clarithromycin has been shown that it is not working in this area. So the doctor said, then do whatever you want to do. And you don't believe me, I did not take antibiotic. I suffered 1 week, but then without antibiotic, I treated. So believe in natural therapy also, time to time. What we need these days, these viruses, today it has come, yesterday it was COVID, today new viruses come. The world is going in such a way, this will come over and again. The only thing which can save you is yourself. And how? Is your immunity. And how do you get your immunity activated? Your food habit, your lifestyle, how strong you are. Because if I sneeze in this room, there are 100 people, but only 1 or 2 people or 3 people may infect it, others are not. Why? Your genetic makeup. Because you have the resistance. So except elderly people and the newborn who has the compromised immunity, all of us, which we have to do, we have to look for our increasing immunity. And please also don't think that there is no science. Natural therapy for ages in India, we have that. Parallelly, what we can do, we can establish the scientific measures to prove that, but don't then completely ignore them. Because any chemical moiety, if you put in your body, it will have side effect. And this side effect you may not need today. COVID is the worst example how it has affected. It's not only you are treated, but somebody's lungs, somebody's kidney, somebody's heart. If you look at a cohort and study, you will see how they're impacting. I'm not here to scare you, but to tell you the truth, or maybe the hard truth at this point, that we have to have also a parallel way of looking at disease and curing that disease. So therefore, we looked into the animal model also. And when we went to the animal model, we first infected the animals with the bacteria. And as you can see, this is the gastric lumen of the mouse, normal. When with the bacteria, there is a lesion. When we use that material, now you can see that has been healed. So therefore, this molecule, not only in vitro, this molecule also has the capacity to take care of infection in vivo, although only in the lab right now. I cannot claim that this is a medicine which is going to come. What is happening? What happens is this molecule actually, specifically as you can see, this is a normal bacteria and this is a bacteria which is diseased.
what is happening is they are actually, the membrane is distorted. So this molecule go and bind to the membrane, and then it distorts the membrane, and when it affects the membrane, then the bacteria is dying. I'm almost at the end. So therefore, I told you that not only chemical moieties, let us also look at if there are other ways of healing. So in Northeast, there are natural healers, and these are like doctors. What they do, they have different plant extracts, and for different disease, these natural healers, they know if I give this for ulcer, if I give this for cancer, it works. There is not much scientific credibility. But these areas are so remote, doctors are not there. So that common people and local people, they believe and trust on that. So there is an institute called IBSD, which is in Imphal. This is Biodiversity and Sustainable Institute. They have hundreds of these plant extract repository, and this is Department of Biotechnology. And we contacted them and asked them, do you have this kind of plant which the natural healers use for the gastric diseases? They said, yes, we have. So I said, okay, why don't you give us those plant extracts and we will check against the H. pylori. First we'll check in lab and then we'll go to the animal and see what happens. So we took that almost 10-20 different plant extracts, and a simple assay, in disc assay you can do, grow the bacteria in the absence and presence of plant extract and just look at whether they are growing. So this is preliminary data. You can question me. This is a plant extract. There will be a lot of questions, I know. But I'm saying there is a silver lining there. It's not that it cannot work. So as you can see, some of them are showing as low as 2 mg per ml, which is good enough for an extract which has not been taken further. And if I use that same concentration for E. coli, look at this, it doesn't work. So E. coli is not affected, but this bacteria is affected. Now come back to the same problem. Antibiotic, if you use, your gut bacteria is gone. But if you have something which is very specific for this bacteria, but doesn't kill other bacteria, that is better because it is not affecting. So this is something which is good. We found that at least up to 4 mg per ml and beyond, it is not touching E. coli, but the MIC value of the bacteria for H. pylori is good enough. But same time, again preliminary, whether they can, where are you going to use this? In the human body. Now whether these plant extract is killing the human cells, you must check that because this is the toxicity. So we checked that and we found no, at least to this level, it is not affecting that much the human cells. So therefore, finally, these are the list which we have tested, and then at least one xanthoxylum species. Now we have done the LCMS also, because what is the next step? Crude extract, nobody will believe you. Now take it to the liquid chromatography mass and find out the active ingredients. And that also we have done, and we have got at least 10 to 20 molecules. Now we are going to procure those molecules and try to see whether they have any effect in H. pylori. So what I tried to tell you, a disease which is present everywhere. See, malaria is a problem of developing countries. USA doesn't have mosquito, which can carry the malaria parasites, developed countries. But this is a disease. So why those drugs are so difficult these days? The reason being, unless the big pharmas, they are interested in these drugs, there is no hope. Why? Because there is no market. The market is there if something is related to cancer, something is related to Alzheimer's. It is everywhere. So tomorrow you come up with a drug of diabetes, you come up with a drug of Alzheimer, lot of people will be interested. You come up with a drug of malaria, no. So we are also working on malaria. We also have a potent molecule
But last 10 years, I failed to get one company which will take it. Because why? Because they say ultimately government will buy the drug. And if the government will go, they will buy at a pro rate. And not only pro rate, you don't know when they will, give the money. So that's the problem. But at the same time, that's why if we can come up with a more ways and an affordable way by which, and you have to give the scientific evidence that it works. Without scientific evidence, don't go. But if we can do that, then it is possible to cure H. pylori infection based on Indian knowledge system. And not that only this, you also have to, but imagine what will happen is the drugs which will use if you do a combination, because WHO these days doesn't, for any disease, particularly infectious diseases, has to be a combinatorial. A single drug cannot be used. Why? If you use a single drug, then the resistance will come fast. And if the resistance comes, then it is gone. We know what chloroquine did. Chloroquine eliminated almost the malaria. But then it also came back in such a way that chloroquine nobody uses these days. So that's the danger. I think, I'm sorry, maybe I have extended my time, but I wanted to give you a overview of a disease, how it was diagnosed, how the Nobel Prize came, and then what are the ways if you can study and still make some contribution, because whole world is working and also there is huge competition. In a scientific world, you have to find the niche. This niche I will work, and if I can work in this niche, can I contribute? And at the end, please think that if I contribute, can I contribute in a meaningful way? I can study in the lab for several, years, but eventually, can I come up with something? At least in the lab, I can show that it has some promise. With that, I will end. Thank you so much again, sir. And thank you, all of you, for your time. I know this is a difficult time between lunch and, talk. So these are my students. More than 30 students have done PhD from the laboratory. They are in India, outside, and this is the parent branch. These are all my collaborators, and this is the funding. These days, I have become mostly an administrator, so not getting much time, but with all your good wishes, hopefully I'll be. Next time, if I come, I can show you something which has gone beyond the lab. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Dhor. And I think on behalf of everybody, I would like to concede that since he communicated such complex concepts to us, I myself recognize that how important it is to take control of one's health and one's immunity, especially in times of these crises. And we congratulate him for making science so understandable and so humane to us. Thank you again, sir. Please, can we have a warm round of applause for sir for this amazing speech? Thank you, sir. And we would now actually we would move on to the next session. If there is something, and we express our sincerest thanks and gratitude, sir. Yes.